So, dear friends, can we start, or actually to continue our working here in Geneva in the excellent meeting place? And dear colleagues, as you have seen from our program, the first working session of our assembly today will focus on the political and military dimension of the work of the OSCE and taking into consideration the current international situation to the debate on the crisis in and around Ukraine. But before I proceed with some brief introductory remarks, I would like to present the two keynote presenters who will be opening the session today. And ladies first, on my left side, Mrs. Astrid Thors, High Commissioner of the National Minorities, here with the big hands. Welcome. And Mr. Simon Lann, former Secretary General of the NATO PA and member of the International Advisory Board of Geneva Center of Democratic Control for Armed Forces. Welcome, both of you. Their presentations will be followed by a debate in which all delegations are invited to participate. Please indicate your name to Mr. Gustavo Paredes from the International Secretariat. Where is here we are. Please proceed. And I can tell you that the debate will be opened by Mr. Sergei Naryshkin, Speaker of the State Duma of Russian Federation and head of the Russian delegation to the OSCE. Then Ukraine and the others. And the basic idea is that all the speeches will be limited maximum in 5 minutes time. But let me first welcome this opportunity to discuss the crisis in and around Ukraine. From the outset, I would like to give a short summary of the positions and action of the OSCE in regard to this crisis. You remember our winter meeting, and after that our diplomatic efforts, should I say, have continued through the spring with high-level visits to Moscow, to Kyiv, Donetsk, Odessa, Lviv, and other Ukrainian cities to promote de-escalation and to prepare the observation mission and so. Our observation mission was a major accomplishment with more than 100 parliamentarians deploying across Ukraine. In Baku, the annual session, our assembly expressed grave concern about the situation in Ukraine, as we remember. It emphasized the role of the OSCE in engaging all parties in the constructive dialogue, monitoring and supporting the implementation of all OSCE principles and commitments on the ground. The Assembly also underlined the respect for the principles of sovereignty and territorial integrity, peaceful settlement of disputes, equal rights and self-determination of peoples, and as stated in the Helsinki Final Act. It called the Russian Federation to reserve the annexion of the autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine. In Baku, we said, in our assembly, that called for the creation of an
parliamentary liaison group on Ukraine in order to de-escalate the situation on the ground and support the country out of the crisis. Since these days in Baku session have been held talks, I have held talks in my capacity with many fellow parliamentarians in the region, including, of course, Russia and Ukraine. I consider it important that, regardless of crisis, we communicate with each other and keep networks of contacts active in order to plan ahead. Drawing back and delivering disapproving statements is not an option. But in spite of all efforts, the crisis is still going on. However, some important steps have been taken to stabilize the situation in Ukraine. The work of the Trilateral Contact Group and the signing of the Minsk Protocol were very positive steps forward. The protocol and the related Minsk Memorandum provide bases for moving towards a political process which aims at resolving the crisis. It is my understanding that our main role is to promote dialogue and facilitate finding sustainable diplomatic solutions to the conflict in and around Ukraine. We should be able to bring the parliamentary dimension to the demanding process in Ukraine. It is important that we as parliamentarians can lend our support to the work of Trilateral Contact Group and to the full implementation of the protocol and memorandum. This is needed urgently in the light of the new outbreak of violence. As a new step, we need to reinforce the special monitoring mission to its full strength to 500 monitors. We need to mobilize more resources, both human and financial, so that the mission can provide maximum support to the implementation of Minsk Agreement. As parliamentarians, we can call for more resources and political will from the governments to this effect. Ukraine will hold parliamentary elections in October. The OSCE parliamentary observers will deploy the polling station across Ukraine, working closely with long-term observers from ODIHR, Parliamentary Assembly of Council of Europe, the NATO Parliamentary Assembly, and of course also the European Parliament. Noting the expertise of the OSCE EPA in elections-related activities, it is important that we do our utmost to make these elections succeed. For the needed reforms and stabilization of the state, it is vital that Ukraine lives up to all of the OSCE commitments, including on elections. On that note, I will hand the floor over to our keynote speakers, Simon Lin of the Geneva and Astrid Thors, the OSCE High Commissioner of National Minorities. Thank you both for being here with us today to share your expertise with us all. Thank you very much. Yes, you can start, please. Thank you very much, Mr. Chairman. First of all, let me say it's a great pleasure to be back among the OSCE Parliamentary Assembly. I was actually at the meeting in Madrid in '91 where the OSCE PA was created, and so it's very nice to renew my acquaintance with you all. I also am very pleased to be able to represent the Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces, because it gives me an opportunity to very briefly acknowledge the contribution made by Switzerland, not only in the creation of DCAF, but also in the other organizations here in Geneva, each of which makes a specific contribution to understanding and tackling
the challenges confronting our mutual security. This is a contribution that is not always given the recognition that it deserves. We have an expression in English about countries who punch above their weight, and I think in security policy, Switzerland certainly does that. So I'd like to pay tribute to the Swiss for their contribution, and also for the choice of the theme for today's session, the situation in Ukraine, which is obviously the most urgent issue of the day. I think I can skip very quickly over an introduction on the international context in which we find ourselves. We've heard already many words about the situation in the OSCE region, the fact that it is marked by unresolved crises and conflicts, of which the situation in Ukraine is the most serious. Not only because of the scale of the fighting and the loss of life, but because it has far-reaching consequences, as we've heard this morning, for security in the OSCE region. The principles that underpinned security in Europe since the Cold War have been broken, cooperation and dialogue has broken down, and suspicion and mistrust reinforced. Arguably, force has been answered by a mixture of diplomacy and political pressure, but to no avail. Sanctions have been applied by the European Union and North America to persuade Russia to change its approach, but with no discernible effect. Efforts on the political front in the form of proposals to stop the fighting and accommodate some of the demands of the separatists have given cause for optimism, but these efforts remain fragile and conditional, and in the meantime, the fighting continues. So it is the military dimension which continues, in my view, to provide the sense of urgency due to the potential for further escalation. Already we have seen a steady militarization of the situation through the use of Russian forces in Crimea and eastern Ukraine, the opposition of the separatists, the initial supplies of small arms and anti-aircraft missiles expanding to heavier weapons, and the counter-reaction of Ukrainian forces in the anti-terrorist format. Despite the ceasefire, fighting continues, lives are lost, and positions become more entrenched and irreconcilable. And in the meantime, while all that is happening, the international context has sharpened by the robust reaction of NATO members at the recent NATO summit in Wales. In addition to condemning Russian actions and agreeing to provide assistance to Ukraine, NATO has also agreed a package of measures designed to reassure members of the credibility of the alliance's collective defense commitment. Many of these measures will take time to implement, but their implementation will heighten tension that is already inherent in the existing climate. From the point of view of NATO members, in view of Russian actions in Crimea and eastern Ukraine, such measures are a justified reaction, not only as reassurance to anxious members, but also as an absolute rejection of the aggressive activities that have taken place. But we risk seeing a pattern or a cycle of action and reaction, not just in Ukraine, but in the wider theatre, at a time when cooperation is reduced and communication limited, with the attendant risks of mixed signals and miscalculation. At such moments, and without being overdramatic, it is worth remembering or reminding ourselves of the existence and the danger posed by nuclear weapons. So we all have an interest in finding ways to dampen down the situation and avoid further escalation while a comprehensive political solution is found. Looking for solutions means looking at how we arrived at where we are. And there's no time for me to explain or attempt to reconcile the very different views of the same situation and chain of events. Unacceptable behaviour has been, in my view, matched by unwitting behaviour. And I'm sure there'll be many contributions in the debate that follows on where exactly responsibility for the current situation lies. But looking at what should be done, let me recognise two elements. The first element that is important to recognise is that 40 years after the Helsinki Final Act,
fundamental principles have been broken. We know what they are, and they include the right of a country to use its own future. For Ukraine, this must mean the right to choose the economic system with which it wishes to associate and which will provide for the future well-being of the country and the aspirations of all its generations. Second element, in saying Ukraine has the right to choose, means recognizing that Ukraine is a complex country where different regions, different generations, cities and communities reflect different demands concerning the future of the country. Demands which any political settlement must acknowledge and which most recent agreements would appear to go some considerable way to satisfying. Bringing these two elements together, the right to choose and the complexity of the Ukraine situation, implies there is an obligation of all states and leaders to act responsibly, to act in a responsible fashion. That applies to those directly involved, but equally to those indirectly involved who may have very different perspectives, interests, and agendas. So what to do? First point is obvious. It's been mentioned already. Engage and communicate. Keep open all channels of communication. And this applies particularly to the role of the OSCE in the way that the Minister mentioned this morning. But it also should mean keeping open all avenues of cooperation, including, for example, the NATO-Russia Council, which has currently suspended its work. But the NATO-Russia Council has done useful work in the past in areas of mutual cooperation, and it should be used again in this particular period. In the short term, it must be the OSCE that is the all-inclusive organization in which Russia is a member, which has to be the primary organization for engagement. And in the short term, the sorts of things the OSCE will be carrying out have already been covered in detail this morning by the Minister, and I need to say no more. In the longer term, we should be looking to consolidate stability and to strengthen the existing framework which regulates military forces in the OSCE region. Firstly, by looking at the Vienna document and its utility during the recent crisis. What were the shortcomings? Where does it need strengthening? Can the movements of armed forces be further restricted and made more transparent to reduce the possibility of unwanted surprises? Do we need new confidence and security building measures, or is it simply a question of implementing the existing ones properly? Secondly, and looking further ahead, we should be looking at the possibility of reviving the Conventional Armed Forces in Europe Treaty, or redeveloping a new regulatory mechanism for conventional forces. CFE has been the cornerstone of European security. It is now almost expiring, or at least, as an official told me recently, it's in cold storage. We need to give more thought to reviving the CFE treaty. In the current climate of conflict, mistrust and suspicion, these measures and the discussions they would involve appear very unlikely. But remember for one moment the Cold War, and we've already had comment this morning about reminding us of the Helsinki Final Act and where it came from. Arms control negotiations in the past have been able to help us in terms of bolstering stability and as acting as a means of engagement. We learned from the Cold War that negotiations can continue even in bad times and to achieve both stabilizing results and engagement. And I don't need to reiterate the sorts of arms control agreements that emerged during that period, even when there were strong political differences. Finally, obviously, assistance to Ukraine is the most immediate target for everybody to be following. Assistance is crucial in order for it to develop its economy, its institutions, and to provide the breathing space it so badly needs. This requires an enormous effort by all countries and all organizations such as my own DECAF,
which already has a well-established program of assistance of security sector reform in Ukraine, and I'm sure that will be reinforced. So, to conclude, the situation in Ukraine means that we will have to continue to address basic questions and choices in the search for the shape and form of European security. And I noted with interest the reference to the reflection period the Minister referred to in the context of Helsinki 40. In looking at this myself, I noted an article in the Financial Times by Sergei Karaganov, a well-known and authoritative Russian analyst who concluded his piece with the statement, and I quote, "A lasting peace can be achieved only through mutual respect and an accommodation of legitimate interests." And I said to myself, yes, we can all agree with that. As long as mutual respect applies to neighbours, and as long as we can agree on a definition of legitimate. And that is, of course, where the debate will begin. And that is one of the areas that we will be needing to look at during this period of reflection. Because in this search for long-term security structures, the common security structure that was referred to already, we have to assume that we are speaking the same language and playing by the same rules. And if that is not the case, then the ideas of common security structures will remain just that, ideas. Thank you. Very much indeed, and now we go further by giving the floor to High Commissioner of National Minorities, to Mrs. Astrid Thors. The floor is yours, please. Thank you, Mr. President Kanerva. Dear Excellencies, ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here to address you today because I dearly value both the cooperation with your Assembly and with parliamentarians in general. During the country visit I perform, I usually try to meet parliamentarians. It mostly is a question of representatives of the Foreign Affairs Committee or representatives of the PA delegation. I also want to thank you for the support you gave my institution in the resolution in Baku. It's very much valued. As you understand, the crisis in Ukraine has been very high priority for my institution, as it has been for the OSCE as a whole. Since October 2013, when I addressed you for the first time, I have made 7 visits to Ukraine. These include trips to the Autonomous Republic of Crimea in March this year and to regions of Donetsk, Luhansk, Odessa, same as mentioned by the President, in addition to many visits to the capital. As you might know, my office also conducted a so-called human rights assessment mission jointly with ODIHR, and we published a report with recommendations in May. My last visit to Kiev was actually just 2 weeks ago, and I intend to go there further, if possible, before the end of the year. Dear friends, as President Burkhalter said, the Ukraine crisis threatened the foundations of Europe's public order, as confirmed by the Helsinki Final Act and subsequent OSCE commitment. It also has a direct impact on the international system of minority rights protection. We should do our utmost to stop these negative developments. And what should our collective response be? The answer is clear. We need to uphold the commonly agreed rules and principles. Here I also agree with President Burkhalter. The previous speaker questioned what are the legitimate interests of different parties. May I say that partly my predecessors have declared and have described what are the legitimate interests of parties, at least when it concerns minority rights. Because in 2008, my institution launched the so-called Bolzano-Bawson recommendations on minorities in interstate relations, which build on the experience of successive high commissioners since the office was established in 1992.
These recommendations are relevant to the current crisis in Ukraine, but they are also very relevant in other OSCE participating states. 3 central principles should be noted. First, the respect and protection of minority rights is primarily the responsibility of the state where the minority exists. Second, human rights, including minority rights, are a matter of legitimate concern to the international community. And third, there is a broad range of international and bilateral instruments that participating states can use to address such concerns, which they should do in good faith with full respect for the principles of sovereignty, territorial integrity, and good neighborly relations. If the OSCE is to function properly as a security community, these principles need to be fully respected. The peace and stability in the OSCE region and the credibility of this organization are both at stake here. Ladies and gentlemen, the crisis in Ukraine is complex and has several causes that also go beyond the issues that my institution would normally address. As you well know, my mandate is a mandate of conflict prevention, early warning, and early action at the earliest possible stage in relation to ethnic tensions and conflict. Much of the work happens behind the scenes and focuses on long-term structural causes of tension. This has also been the case in Ukraine, where the institution has been engaged for more than 20 years through its entire existence. It is undisputable that long-standing disagreement about the respective roles of the Ukrainian and Russian languages and different interpretations of history in Ukraine have aggravated this crisis. The deliberate politicizations of identity issues has reinforced these divisions during the past 20 years, and the regional divide in Ukraine has then widened. Recent events in Ukraine have clearly shown that the risk of further polarization of the Ukrainian society is high. A law on the special order of the local self-government in some areas of Donetsk and Luhansk was adopted 2 weeks ago. It represents an attempt to approve a temporary solution to the issue of decentralization, but many questions as to its implementation remain open. It's also important, however difficult, that the eastern regions and the Crimea are represented sufficiently in the parliament following the elections on October the 26th. I have urged the authorities to ensure that elections are as inclusive and as representative as possible. Language issues have been used in Ukraine time and again to gain political advantage without considering the risk to the national unity. As recently as in July 2012, my predecessor Knut Vollebæk warned that language legislation drafted without genuine dialogue could undermine Ukraine's very cohesion. Unfortunately, the law on the principles of state language was rushed through without considering any of the amendments suggested by the opposition. And you know that on the 23rd of February this year, a narrow majority in the Verkhovna Rada abruptly decided to cancel this language law. I immediately expressed my concern that this hasty action could prompt further unrest and called for restraint, responsibility, and dialogue. The acting president at that time quickly vetoed the decision, but unfortunately the damage had already been done, one could say. Suspicion and growing distrust resulted, and forces inside and outside the country exploited the situation, which contributed to the escalation of tensions. The tensions have also led to displacement that tend to create new tensions in the Ukrainian society. That I did witness some weeks ago. And we know that the tensions have claimed thousands of lives and caused massive displacement and human suffering. Yes, there is a shaky ceasefire in place, but all the last days we have seen many reports of many new civilian victims, including children. I would also like to convey my deepest condolences following the death of the Swiss Red Cross delegate killed yesterday in Donetsk. Dear friends, we also know that our colleagues in the special monitoring mission, with which
my institution enjoy an excellent cooperation, and we admire the work they are doing. They are working under very, very difficult and demanding conditions. Let me say that since the violence broke out, the focus of my institution has changed, and we are preparing us for a situation when dialogues are possible and our long-term actions are also possible and meaningful in the future. So, friends, I have consistently called for a balanced approach to language policies. The policy should promote knowledge of the state language while providing safeguards for minority languages, including the Russian language. It should also strengthen the position of less widely used languages in line with the principles of the European Charter for regional or minority languages. The need for a balanced approach applies to all other aspects of identity, such as symbols and the commemoration of historical events and persons. I have also taken note of a commendable effort of the Ukrainian government to develop a new institutional framework for interethnic and national minority issues and to update the related legislation. I have offered the assistance and expertise of the Office for these important reform processes. If you may, then some words on Crimea. Immediately prior to the conflict, the main attention of our institution was the situation of Crimean Tatars in Crimea. On August last year, just before I took up the office, my predecessor published a needs assessment on the integration of formerly deported people in Crimea, Ukraine. In the introduction to the report, it was stated, rather ominously, that means Crimea's history of competing claims for dominance and other contextual factors put it at enhanced risk of inter-ethnic tensions. I'm very sorry to we were able to note this. A number of recommendations were made in this needs assessment also, that is to be noted. Following the events in spring, the situation on the ground in Crimea has become increasingly precarious. I visited the Autonomous Republic of Crimea in March. Since then, I have not been able to return, but I follow the situation very closely. Based on the information I receive from different sources, I remain deeply concerned about the vulnerable position of both the Crimean Tatar and the Ukrainian-speaking communities. Several of the leaders of the Crimean Tatar community have been banned from accessing their homeland. I have been receiving persistent and credible reports about detentions and disappearances, about pressures to renounce Ukrainian citizenship, about intrusive searches in homes, businesses, and public organizations of the Crimean Tatars, including in the premises of the so-called Mejlis. I have received reports about violations of the rights to freedom of religion of Crimean Tatars and decreasing opportunities for teaching in Ukrainian in Crimea. All these actions have the potential to further escalate tensions in Crimea. Coming back to the Bolzano-Bolzan recommendation, I recall that any authority exercising effective control of a territory is obliged to protect the safety, security, and human rights of all those residing on that territory, including persons belonging to national minorities. Ladies and gentlemen, to conclude, in volatile times, we are reminded of the importance of conflict prevention. At the times of a conflict, we feel deep sadness and frustration that our efforts have not been sufficient to prevent the conflict. Conflict prevention mechanisms, like my institution, have an important role to play in identifying potential triggers of conflict and in recommending ways to diffuse and avoid tensions, but we cannot alone prevent conflicts. My institution can neither deliver its core mandate of early warning, early action, without the support or cooperation of the participating states. We can only be effective when participating states engage in continuous, open, and direct dialogue with us. I believe the parliamentarians, as you, have an important role to play in this regard to encourage the governments and keep them also accountable. And finally, I just want to say that I want to express my gratitude for the cooperation. I've enjoyed very close cooperation with the Swiss chairmanship, the close cooperation with your parliamentary assembly, and with the two other independent OSCE institutions, the ODIHR and the representative of freedom of media, as well as I mentioned, the special monitoring in Ukraine. They are the last ones, are also doing, as I said, an outstanding job
in very demanding and dangerous circumstances. Thank you for your attention. Thank you, Astrid. Thank you very much indeed. And now the debate of the Ukrainian crisis is open. And the first speaker will be Mr. Speaker of the Russian Duma, who will begin the debate. Speaker Naryshkin, the floor is yours, please. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа, я благодарен организаторам конференции за эту возможность выступить. Сейчас каждая такая встреча в пользу мира и, как у нас говорят, на вес золота. Вы знаете, что запланированное первое заседание межпарламентской группы по Украине, созданной в Баку по инициативе российской делегации, до сих пор не состоялось. Оно должно было пройти сегодня утром, однако Соединенные Штаты Америки, Польша, Украина не прислали своих представителей, и встречу пришлось буквально за сутки перенести на другое время. Думаю, что причиной тому боязнь открытого диалога и чье-то упорное нежелание встать на путь деэскалации украинского кризиса. Но я верю в то, что наша группа все же соберется и внесет свой вклад в мирное урегулирование украинского кризиса. Но что бы сейчас ни происходило, очевидно одно – политическому выходу из кризиса на Украине нет альтернативы. И минские договоренности уже заложили основу для продолжения диалога. И здесь будут, как никогда ранее, востребованы усилия членов парламентов стран Европы, понимающих, как право отличается от произвола. Всем нам пора реальными делами поддержать еще очень хрупкий мирный процесс на Украине и на собственном примере показать, что только в честном и открытом диалоге могут разрешаться любые противоречия. Агрессивная же риторика и действия из-под щита НАТО, как ни пытался это оправдать уважаемый докладчик, лишь вредят делу и заводят ситуацию в тупик. Между тем, внутриукраинский кризис крайне показателен с точки зрения угроз общеевропейской безопасности. Кризис на Украине уже привел к издержкам для всей Европы. Трудно поверить, но жизнь в этой крупной европейской стране была дестабилизирована всего за полгода. Разгон Конституционного суда и целых парламентских фракций, физическая расправа над депутатами, губернаторами и мэрами, закрытие десятков печатных изданий и телеканалов. Экономика страны оказалась на грани дефолта, а почти миллион жителей стали беженцами. И, наконец, несколько тысяч сотен, включая детей, убиты. Только в последние дни артиллерийские обстрелы Донецка, совершенные украинскими войсками, унесли несколько десятков жизней. И буквально вчера, как это вы уже знаете, там погиб гражданин Швейцарии, сотрудник Международного комитета Красного Креста Лоран Этьен. Киев же продолжает цинично утверждать, что ополченцы якобы стреляют сами в себя, по своим же городам, по своим домам и по школам, где учатся их же дети. Я не могу отделаться от ощущения, что часть стран Запада уже изначально выбрала для Украины тактику разрушения. Однако самих инициаторов украинской евроинтеграции, а именно она стала поводом для Майдана, мало беспокоит варварские методы так называемого урегулирования спровоцированного внутригражданского украинского конфликта. Те, кто грубо влез прошлой осенью в суверенные дела Украины, о первопричинах кризиса забыли вовсе, будто он возник сам по себе и без их поддержки.
В такой ситуации трудно предъявлять и анализировать факты. Но совсем не лишнее напомнить о другом, о морали политиков, о которой сейчас вообще перестали вспоминать. Такие понятия, как долг и честь, сострадание и минимизация вреда, торжество справедливости и закона за короткий срок низведены практически до нуля. Новая холодная война легко пожертвовала ими в пользу неправедных односторонних действий. А международное право и его институты уступили место информационному произволу. С их помощью, без всяких на то доказательств и правовых процедур, произвольно назначают виновных, а всех остальных заставляют слушать чепуху и фальшивки и при этом молчать. Так было и после Одесской трагедии, когда украинские радикал-националисты буквально заживо сожгли несколько десятков жителей Одессы, которые выступили с мирным протестом против совершенного в Киеве государственного переворота. Так было и после намеренных бомбардировок жилых районов в Донецке, Луганске и других населенных пунктах юго-востока Украины. Так было и после убийств журналистов, и даже после крушения малазийского Боинга. А ведь вся ответственность за безопасность этого воздушного пространства лежит исключительно на украинских властях, что и было подчеркнуто в предварительных выводах международного расследования. По всем названным и другим вопиющим преступлениям поиск виновных намеренно тормозится. Неужели так будет и с расследованием массовых захоронений? Вы знаете, под Донецком, на территориях, еще недавно подконтрольных Киеву, найдено множество зверски замученных и убитых мирных граждан. И обнаруживаются все новые и новые тайные могилы. Эти данные не только усугубляют статистику погибших, за этим все более грозно проступают признаки геноцида, истребления представителей национальной, региональной русскоязычной группы только за факт принадлежности к этой группе и с целью сокращения ее численности. Поэтому мы требуем Международного трибунала для тех, кто причастен к этим преступлениям против человечности. Даже сейчас, во время перемирия, из Киева звучат бравые заявления. Не успев принять закон об особом статусе для Донецкого и Луганского регионов, многие политики в Киеве спешат подчеркнуть его временный характер. А спикер украинского парламента именно в этом случае, в случае принятия этого закона, вдруг засомневался в правильности регламентных процедур. То есть в Киеве заранее дают понять, что все недавние, в том числе и минские договоренности, для них несущественны и могут быть легко разорваны. И вовсе не случайно Киев публично выпрашивает сейчас по всему миру оружие, а американские конгрессмены этому стоя аплодируют. Хочу привлечь всеобщее внимание к еще одному событию, оценку которому наша парламентская ассамблея просто обязана дать. Украинские власти начали уголовное преследование в отношении 2 десятков действующих депутатов украинского парламента, Верховной Рады. 2 недели назад наши коллеги, украинские депутаты, приезжали в Москву. Мы встречались с ними и имели такую открытую, совершенно честную, в истинно парламентском духе дискуссию. И за это их подвергли на родине настоящей травле, даже возбудив против них уголовное дело. После такого абсурда абсолютно ясно, что нынешняя киевская власть о праве и законности вообще не имеет понятия и с наивной непосредственностью использует силовые ведомства для борьбы с инакомыслием. Столь наглое обращение с депутатами Рады допускается намеренно. Его цель – оказать давление на тех, кто сейчас баллотируется в новую Верховную Раду от оппозиционных сил. Честно признаюсь, меня тревожит и даже пугает такое разложение сердец и умов. И я уверен,
это беспокоит сейчас каждого мыслящего и порядочного европейца. Ведь происходящее на Украине ставит под угрозу сами гуманистические завоевания Европы. Те ценности, ради которых в Евросоюз так стремились многие страны так называемой новой демократии. Но за последние месяцы качество европейской интеграционной политики не просто ухудшилось, оно стало принципиально другим. За эти полгода произошла подмена самих целей объединения, а нынешнее стремление целого ряда европейских регионов к независимости лишь подчеркивает недостатки подобной интеграционной практики. Крайне серьезные риски для Европы возникли после введения в нарушение всех правил ВТО и в обход Совета Безопасности Организации Объединенных Наций экономических санкций в отношении России, стоящей в первой тройке торговых партнеров Европейского Союза. Налицо не только большие взаимные убытки, но и начавшееся расслоение между членами Евросоюза, по-разному страдающими от этих ограничений. Но самое опасное – виден сильный сдвиг к полному отказу от внешнеполитической самостоятельности Европейского Союза. Похоже, Соединенные Штаты не считают Европейский Союз политическим субъектом, которому позволено вести себя до конца самостоятельно и уж во всяком случае в отношении вопросов геополитического характера. Я напомню, что санкции против России вводились независимо от того, какие действия Россия предпринимала в связи с развитием событий на Украине. А последний пакет санкций появился на свет ровно в тот момент, в момент установления там перемирия, план которого был предложен сторонам внутри украинского конфликта именно президентом России. У вас самих не вызывает вопроса, а какова их истинная цель? Какова истинная цель этих санкций? Если они вводятся не ради восстановления мира, то для чего? Чтобы вывести целую мировую державу из равновесия? Тогда на что именно нас провоцируют? На что и зачем? Эти вопросы сегодня тревожат многих, но руководители целого ряда западных стран не слышат даже собственные элиты и бизнес-сообщества, которые на фоне украинского кризиса прямо говорят об угрозе свободе предпринимательства и общей европейской безопасности в целом. Те, кто вводит односторонние санкции, действуют вне права и вне закона. И здесь не будет победителей. И действительно, где здесь право? Где гарантии свободного предпринимательства и права собственности, составляющие саму основу рыночной экономики? Мы в России не считаем правильным следовать логике западных санкций и лишь защищаем собственных производителей, укрепляя гарантии продовольственной безопасности и развития новых производств в своей стране. Так стоила ли вся эта заокеанская игра свеч? Стоило ли европейским политикам ставить на кон свою репутацию и обрекать на потери собственной экономики, да еще в пользу тех, кто переставляет фигуры на доске, находясь на безопасном расстоянии, за океаном? Тем не менее, уважаемые коллеги, я верю, что переживаемый сейчас кризис отнюдь не поставил крест на перспективах системы общеевропейской безопасности. Я полностью согласен с господином Буркхальтером, сказавшим, что украинский кризис должен разбудить нас, ведь если мы будем строить безопасность за счет друг друга или даже против друг друга, мы все потеряем и окажемся в более опасной ситуации. А значит, мы обязаны вместе определить задачи ОБСЕ на 21 век, прямо связанные с укреплением единой и неделимой системы безопасности. Не могу не отметить усилия швейцарского председательства. Во многом благодаря сбалансированной и конструктивной позиции Берна эффективно действует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине. И важно, чтобы миссия представляла объективные доклады о ситуации в этой стране и содействовала расследованию вопиющих фактов нарушения прав человека.
Мы благодарны наблюдателям ОБСЕ, которые были приглашены на участок российско-украинской границы, который контролируется ополченцами и которые периодически информируют руководство ОБСЕ и все мировое сообщество о том, что никаких поставок оружия со стороны России и никаких передвижений российских воинских частей из России на Украину не происходит, какие бы лживые фальшивки на этот счет не звучали. Кроме того, считаем крайне важным организовать под эгидой Парламентской ассамблеи ОБСЕ качественное и пристальное международное наблюдение за избирательной кампанией на Украине. Причем везде, где состоятся выборы, в том числе и местного уровня, обратив особое внимание на преследование инакомыслия, проблемы со свободой агитации и трудности для беженцев с реализацией своих избирательных прав. Со своей стороны предлагаем парламентской ассамблее инициировать также созыв широкой конференции, посвященной обозначившимся проблемам межпарламентского взаимодействия во время кризисов безопасности. Мы видим, какие препятствия сейчас выставляются на пути к нашему диалогу. В заключение я хотел бы пожелать всем вам успеха, а главное – восстановления мира на истерзанной Украине. И, уважаемые коллеги, кто бы и что бы вам ни говорили, знайте, Россия, пожалуй, как никакая другая страна, заинтересована в восстановлении стабильности на Украине и в благополучии братских украинского народа. Спасибо. Thank you, Mr. Naryshkin. And the next speaker will be Mr. Charubinsky from Ukraine. But before his contribution, I have to tell you that after Mr. Charubinsky's intervention, we have a long list of speakers. And after your presentation, I will have to limit interventions to 3 minutes. Sorry, to 3 minutes in order to allow as many colleagues to speak. Note that this session must conclude by 5:30, and that's why 3 minutes limitation. Thank you for your understanding. And now, Mr. Charubinsky, you have the floor. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, я прежде всего хотел бы от имени украинской делегации высказать благодарность принимающей стороне Швейцарии за то, что она организовала сегодня, завтра и, я надеюсь, послезавтра. Для нас это очень важно, потому что Швейцария и для Украины, я думаю, и для многих других стран является образцом миролюбия и высокой ответственности в международных отношениях, ответственности перед другими странами, чего, очевидно, многим недостает. Поэтому спасибо Швейцарии. Уважаемые коллеги, я не буду сознательно рефлексировать на откровенную пропаганду, которая только что прозвучала. Вы знаете, что такое пропаганда и агитация, и вы знаете, что в истории были и другие страны, которые очень хорошо умели организовывать пропаганду и агитацию. Были такие режимы. Поэтому я не буду забирать времени для того, чтобы опровергать то, что является чушью. Более того, я как историк и политолог очень хорошо знаю, что некоторые политики исходят из принципа: если факты не согласуются с нашими концепциями, то тем хуже для фактов. Поэтому я буду говорить фактами. Хотя, уважаемые друзья, мне очень тяжело это делать. Почему? Потому что эмоции пробивают.
потому что не может быть эмоций у нормального, не может не быть эмоций у нормального человека, на родине которого во время того, как он выступает в миролюбивой Швейцарии, российским оружием, из российских танков, из российских минометов, из российской тяжелой артиллерии убивают украинских граждан. Не может у меня не быть эмоций. Понимаете, когда говорят о том, что 3500 человек погибло в Украине, поверьте, они погибли не от рогаток и пистолетов, а колонны танков, колонны градов, систем минометного огня, колонны гаубиц. Не хочется иронизировать в такой ситуации, но они воздушно-капельным путем не попадают в Украину. Я думаю, вы понимаете это, как грипп. Они переходят через границу. С кем границу? С Польшей? С Турцией через Черное море? Да нет. Вы прекрасно знаете, через чью границу сотни танков, минометов, градов, гаубиц поставляются в руки боевиков. И не только боевиков. Потому что, уважаемые коллеги, уже и международные наблюдатели, и такое нелюбимое НАТО, и многие другие международные организации подтвердили, что в Украине на сегодняшний день есть регулярные российские войска. Подразделения, называются конкретные десантно-штурмовые бригады, называются конкретные отряды с конкретных городов. Кстати, когда мы с вами обсуждали украинский вопрос в Баку, мы говорили действительно о боевиках, которые поддерживаются российской стороной. Тогда мы не говорили о том, что на Донбассе есть регулярные российские войска. Сегодня они есть. И поэтому, уважаемые коллеги, я хочу оттолкнуться в своем выступлении от, как мне кажется, очень сильной и правильной фразы действующего председателя ОБСЕ господина Буркхальтера, которую он сегодня высказал. Он сказал, что, цитирую, «Хельсинские принципы не подлежат пересмотру». Уважаемые коллеги, в Баку подавляющим большинством голосов наша уважаемая ассамблея проголосовала за резолюцию, которая называется многоговорящей, очевидная, грубое и неисправленное, подчеркиваю, неисправленное нарушение хельсинских принципов Российской Федерации. А теперь я, с вашего разрешения, задам риторический вопрос. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, хоть один пункт из этой резолюции реализован? Принят? Может быть, пункт под номером 4? Парламентская ассамблея ОБСЕ считает, что начиная с февраля 2014 года Российская Федерация в рамках своих отношений с Украиной нарушила все 10 хельсинских принципов. Причем некоторые из них очевидным, грубым и до сих пор неисправленным образом. Пункт 4 исправлен? Так что, переговоры будем вести? Разговаривать будем? Можно. Но разговоры и дискуссии нивелируются невыполнением резолюций. Резолюция – это решение, это не заявление, это не декларация, это решение, которое все члены Ассамблеи должны выполнять. Нравится это или нет? Я напомню и то, что эта резолюция была принята подавляющим, подчеркиваю, подавляющим числом голосов. Вы помните это в Баку? Может быть, выполняется пункт 10? ОБСЕ, парламентская ассамблея, осуждает очевидное и грубое, и неисправленное нарушение хельсинских принципов, в том числе особое вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности. Исправлено? Может быть, в Крыму? Может быть, в Донецке? Может быть, на границу, через которую завозится оружие, идут десантники? Или исправлено пункт 12? Парламентская ассамблея считает такие действия, включающие военную агрессию и различные формы принуждения, направленные на ущемление присущих суверенитету Украины прав в угоду собственным интересам Российской Федерации, неспровоцированными и основанными на абсолютно беспочвенных предположениях и предлогах. Может быть, не реализовано положение номер 11,
что Парламентская ассамблея ОБСЕ осуждает оккупацию территории Украины. Уважаемые коллеги, что, за 3 месяца что-то изменилось? Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. И, к сожалению, я опять хочу оттолкнуться уже от утверждения или раздумия следующего нашего докладчика, уважаемого президента Канервы, который сказал, что Ассамблея сохраняет осторожный оптимизм по поводу деэскалации в Украине. К сожалению, уважаемые друзья, у меня нет каких-либо реальных оснований для оптимизма. Нет. Даже осторожного оптимизма нет. Почему? Вот факты. Я же говорил только о фактах. Сухие вещи, без эмоций почти. Мирный план украинского президента Порошенко что предполагал? Немедленное прекращение огня со всех сторон. Украина этого неукоснительно придерживается. Что мы имеем на сегодня? За вчерашние сутки убито 2 украинских военнослужащих, 9 ранено, опять пострадали мирные жители. За период с 5 сентября, когда были подписаны так называемые Минские договоренности или Минский меморандум, погибло уже более 30 украинских военнослужащих. На сегодняшний день зафиксированная статистика: более 1000 обстрелов произведено по украинским силам. Более 1000 обстрелов. И это в условиях перемирия, и это в условиях прекращения огня. Уважаемые друзья, давайте не будем никого обманывать, тем более себя обманывать. На черное надо говорить черное, а на белое говорить белое. Нет мира, к сожалению, на востоке Украины. Следующий момент, я не могу об этом не сказать. Почти 1000 украинцев находятся в плену. И среди них, и мы можем это откровенно уже сказать, политические заключенные, летчица Савченко и творческий работник, режиссер Сенцов. Они не выпускаются. Они просто удерживаются де-факто, подчеркиваю, как политические заключенные. Тут говорилось о другом концепте или другой части мирного плана президента Порошенко, о том, что 16 сентября Верховный Совет Украины принял 2 закона. Вы знаете, очень сложно проходили эти законы, потому что у украинских парламентариев тоже есть эмоции. И у них гибнут их родственники на востоке Украины, их друзья, их сыновья гибнут. Но они все-таки приняли, мы приняли 2 закона. Один об амнистии и 2 закон о специальном статусе, специальному статусе и специальному режиму самоуправления в определенных регионах Донецкой и Луганской области. Я 3-й раз говорю, очень сложно проходил этот закон, потому что вы прекрасно понимаете реакцию депутатов, парламентариев на такие события, которые происходят. Не по щучьему велению, как говорится в русской сказке, и не путем привнесения, извините, я специально повторяюсь, воздушно-капельным путем российских танков, гаубиц и минометов «Град». Нет. Но мы приняли эти законы. Как они могут работать, когда законы принимаются, а обстрелы продолжаются, а украинские города и села продолжают обстреливаться, а Донецкий аэропорт просто уничтожается. Кем? Тут говорилось о том, что это украинская армия уничтожает украинскую армию или ополченцев. Ну зачем кривить душой? Кто обстреливает аэропорт? Кто стремится его захватить? Вы же прекрасно знаете, кто. А откуда у них танки, у боевиков, которых нет на вооружении, кстати, украинской армии? По-моему, это вопрос абсолютно риторический. Поэтому я, наверное, буду завершать. Уважаемые друзья, одно дело – это реальные шаги по деэскалации, а другое дело – это имитация деятельности и камуфляж. Мы очень бы не хотели, чтобы использовалась площадка уважаемой международной организации
А для агитации, Б для пропаганды, В для имитации деятельности и Г для камуфляжа. Не вами, а теми, кто вовлечен в конфликт на востоке Украины. Мы очень не хотим. Потому что никакие переговоры, уважаемые друзья, не могут заменить неукоснительное выполнение обязательств. Украина не просто готова выполнять обязательства, взятые на себя, она их выполняет. Но, как говорят, без взаимности результата нет. И последнее. Когда мы говорим о роли ОБСЕ, она действительно очень велика. И мы благодарны ОБСЕ и парламентской ассамблее ОБСЕ за серьезные усилия. 500 наблюдателей – это очень важно. Разрешите мне в конце своего выступления внести конструктивное предложение. Если бы был реальный контроль на украино-российской границе, которая сегодня контролируется Россией на 100%, контроль трехсторонний. Украинская сторона, российская сторона и ОБСЕ. Этот конфликт на востоке Украины, во всяком случае в его военном контексте, исчерпался бы через неделю-две. Пока будут приходить регулярные войска чужой страны, пока будут приходить танки, конфликт этот будет еще очень долго. Вот конструктивное предложение нашей стороны. Пожалуйста, трехсторонний контроль и закрытие границы на пути поступления боевиков, наемников и, вынужден уже сказать, регулярных войск Российской Федерации. Хотел, уважаемые коллеги, избежать эмоций. Прошу прощения, если чересчур эмоционально что-то говорил. Я хочу поблагодарить парламентскую ассамблею ОБСЕ. Поблагодарить за то, что вы сделали в Баку. За то, что вы, 93 парламентария, подавляющего большинства стран, и даже в некоторых делегациях по-разному голосовали, за то, что вы назвали белое белым, а черное черным. Я думаю, что если мы и далее будем в нашей ассамблее исповедовать такой подход, у нас будут результаты. И уже совсем напоследок, мир делают не те, кто говорит о мире. Мир делают те, которые не желают своим соседям войны. Я надеюсь, что наши соседи будут такими же миролюбивыми, как и Украина на протяжении веков своей истории. Спасибо. Thank you very much. And now I have to make one more decision, and it is that the speakers list is now closed. The reason for that is that we have more than 30 members wishing to speak. Now I call Mr. Aibi from Switzerland to be followed by Mr. Tokayev from Kazakhstan, and plus this, I ask you to speak from your places in order to save our common time. Mr. Aibi, you have 3 minutes. Thank you, Mr. President, geschätzte Damen und Herren. Die Krise in und um die Ukraine betrifft uns alle. Für alle Ukrainerinnen und Ukrainer ist sie wahrlich, da sind wir uns sicher, eine Tragödie. Und sie stellt die zentralen Grundlagen der internationalen Ordnung und der europäischen Sicherheit in Frage, die mit der Helsinki-Schlussakte der OSZE und der Charta von Paris geschaffen worden war. Am 5. September 2014 traf sich die trilaterale Kontaktgruppe aus Vertretern der Ukraine, der Russischen Föderation und der OSZE in Minsk mit Vertretern von illegal bewaffneten Gruppierungen aus der Ostukraine. Sie vereinbarten ein Protokoll über wichtige Schritte zur Umsetzung des Friedensplans von Präsident Poroschenko und den Initiativen von Präsident Putin. Noch gleichen Tags trat ein Waffenstillstand in Kraft. Dieser Waffenstillstand führt zu einer
nötigen Verbesserung der Lage für die Lokalbevölkerung und einem Rückgang der Gewalt in vielen Teilen der Ostukraine. Dennoch dauern die Verletzungen des Waffenstillstands in mehreren Orten an. Vor 2 Tagen wurden 10 Personen in einer Schule in Donetsk infolge von Artilleriebeschuss getötet. Und gestern, wir haben es bereits gehört, starb ein Schweizer Bürger und Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Donetsk eines gewaltsamen Todes aufgrund einer Explosion eines Artilleriegeschosses. Wir, die Schweizer Delegation, drückt den Familien all derer, die aufgrund dieses Konflikts ihr Leben verloren haben, das aufrichtige Beileid aus. Alle Leute, die hier arbeiten, machen das zum Erhalt des Weltfriedens und verlieren dabei ihr Leben, unser Respekt. Diese tragischen Vorfälle zeigen, dass nur mehr denn je entschiedene Schritte aller Seiten nötig sind, um die Waffenruhe zu bestätigen, zu stabilisieren und zu stärken. Die Situation der konfliktversehrten Personen wird mit dem herannahenden Winter zunehmend schwieriger. Organisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz liefern dringend benötigte Hilfe an die Zivilbevölkerung. Diese leidet schon seit Monaten unter dem Konflikt. Darum muss die Sicherheit von Hilfsarbeitern wie auch von OSZE-Mitarbeitern und Beobachtern in der Ukraine bedingungslos gewährleistet werden. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Damen und Herren, der Dialog muss weitergeführt werden. Als Parlamentarier können und müssen wir unsere Verantwortung wahrnehmen. In Baku wurde eine interparlamentarische Verbindungsgruppe Russland-Ukraine ins Leben gerufen. Diese hat zum Ziel, die Situation vor Ort zu deeskalieren und die Ukraine auf dem Weg aus der Krise zu unterstützen. Darum hoffen wir, dass sich diese Gruppe möglichst schnell treffen kann, zwecks der Befriedung. Und wir sind ganz sicher und hoffen auch, dass sich unsere russischen Kollegen für die Vereinbarungen einsetzen und sie unterstützen, welche in Minsk getroffen wurden. Als Parlamentarier sollen wir besonders darauf hinwirken, dass alle Bürger an den kommenden Parlamentswahlen vom 26. Oktober teilnehmen können. Thank you very much. Now I want to give the floor to Mr. Kasım Tokayev from Kazakhstan, and then will be followed by Mr. Hans Franken from the Netherlands. Please, Mr. Tokayev, you have the floor. Thank you very much. Mr. President, I welcome an open discussion on Ukraine in the Parliamentary Assembly of the OSCE and the statements made on this complex issue by our colleagues. The situation in Ukraine has become a real tragedy, first of all, for the Ukrainian people, but at the same time, it's a huge challenge to the security and stability in the global dimension. The shadow of the Cold War looms on the horizon. Kazakhstan strongly believes that all the military actions need to be immediately stopped. Otherwise, it's a way to nowhere. President of my country, Mr. Nazarbayev, was among those leaders who strongly insisted on convening the meeting on the very high level in Minsk, which came out to be very successful in terms of fostering the dialogue between the leaders of both Ukraine and Russia, and within the contact group. We also urge to give up the policy of sanctions. This policy brings damage to many people, not only in Russia, but far beyond, including those countries that had to take sanctions against Russia. On the eve of the upcoming winter, Ukraine needs humanitarian assistance, and we very much hope that the international organizations, as well as individual countries, will help the Ukrainian people to overcome the current and upcoming difficulties. Russia has already sent its humanitarian assistance to Ukraine,
and it's a good gesture that should be perceived at least with understanding. We urge both governments of Ukraine and Russia to exercise a positive attitude to the dialogue and actively cooperate with the OSCE and other international organizations. In this respect, the war crimes that took place in Ukraine, and I mean, first of all, the mass graves, need to be thoroughly scrutinized by the OSCE, and there should not be impediments to this mission of our organization, no matter how precarious it's going to be. Those who committed crimes against humanity should be brought to justice. And it is our immediate task. It is in full compliance with the spirit of the Astana Declaration of the OSCE. Wisdom and responsibility must prevail. And finally, I would like to express our deep condolences to the family and to the whole people of Switzerland on the tragic death of Mr. Léron de Pasquier, the staff member of the international community of the Red Cross who died in Ukraine. Thank you very much. Thank you very much. Now I'd like to give the floor to Mr. Hans Franken from the Netherlands, to Mr. Pose de Burger from France. Mr. Franken, you have the floor, please. Thank you, Mr. Chairman. The Ukrainian crisis is a troublesome event for all of us. About 5 million people in the region are affected, more than 8,000 wounded, and there are about 3,000 casualties. In the actual situation, we are happy that the OSCE has taken a leading position for a regional arrangement under the guidance of the Swiss chairmanship, realizing several activities from monitoring and fact-finding on the ground to political dialogues on different levels. We would like to thank for these OSCE activities and give our full support to the President of the OSCE Parliamentary Assembly and to the Trilateral Contact Group. We think it is very important that there is a ceasefire now, and under the supervision of the OSCE monitoring team, the de-escalation, including the silencing and withdrawal of weapons and clearing of mines, can be a successful first step. But, Mr. Chairman, we are also confronted with the tragedy of the downing over Ukrainian territory of a commercial airliner, Malaysian Airlines flight MH17, that caused the death of all people on board, including 196 Dutch citizens who lost their lives on their way to their family, to their homes, their holiday destinations, business or international obligations. If I may quote parts of the speech of our Prime Minister last week in the session of the United Nations General Assembly, he said, "This tragedy has an enormous impact on our country. So many men, women and children, entire families ripped from neighborhoods, empty desks in offices and schools, teammates gone forever. Some of the victims still haven't been identified, and this must be done as soon as possible. All remains and personal belongings need to be repatriated. The cause of the MH17 disaster must be brought to light, and those responsible must be brought to justice. Unhindered access to the crash site is therefore essential." End of quote. In this place, Mr. Chairman, I repeat the call of our Prime Minister to anyone with influence on the situation on the ground. Give us the possibility to bring the victims' remains home without further delay. So give the researchers the possibility to round off their jobs. Thereafter, the world community can conclude who was responsible for the downing of the flight MH17, and justice can be done
as it has to be done. Mr. Chairman, as members of the OSCE Parliamentary Assembly, let us work together to achieve that goal, because it is our duty to work at security through dialogue, to re-establish and to maintain a stable and peaceful world order. Thank you, President. Thank you very much. Now I'd like to give the floor to Mr. Poset Di Borgo from France, and then will be followed by Ms. Vilja Aleknaite from Lithuania. Please, Mr. Di Borgo, you have the floor. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous vivons dans un monde complexe et instable, et les événements se précipitent avec une telle rapidité que nous courons le risque de ne pas prendre le temps de dégager ce qui est prioritaire de ce qui l'est moins. Nous débattons dans un temps sain du problème ukrainien dont je mesure toute la gravité pour l'Europe, pour les Ukrainiens, et je suis le premier à soutenir que nous avons l'ardente obligation de faire appliquer avec scrupule l'accord de Minsk dans son entier. Nous souhaitons, la France, prévenir toute extension du conflit et nous voulons que la solution politique l'emporte sans tarder. Et je forme des vœux pour que les prochaines élections se déroulent dans les meilleures conditions. Ce sera un des éléments de l'apaisement. Nous ne pouvons pas rester chacun sur notre quant à soi. Pourquoi ? Parce que nous sommes face à une menace dramatique au Proche-Orient et que nous ne pourrons pas y répondre seuls. Le concept du califat, Daesh, ne touche pas uniquement le monde arabe, mais l'ensemble du monde musulman, de l'Indonésie au Maroc, et par ricochet va toucher l'ensemble du monde. Le danger est maintenant trop grand pour que nous puissions nous contenter d'intervenir en ordre dispersé. L'heure est à la formation d'un vaste front commun qui va des USA à l'Europe en passant par la Russie et l'Ukraine. Il ne s'agit pas de la simple sécurité communautaire d'un côté ou de la sécurité russe ou de l'Ukraine. Non, il s'agit d'une seule et même sécurité que nous devons défendre ensemble. C'est d'ailleurs le but même de notre organisation, l'OSCE. Nous devons nous défendre ensemble contre l'adversaire commun, le terrorisme djihadiste, qui est en fait aussi une pensée qui se développe de plus en plus dans le monde musulman. Alors, mes chers collègues, dans ces conditions, hâtons-nous de renouer, de favoriser le dialogue entre les Ukrainiens et les Russes, mettons en œuvre la solution politique en Ukraine et débattons ensemble des moyens communs que nous allons déployer pour éviter au monde une nouvelle tragédie et une déstabilisation sans précédent. Merci, mes chers collègues. Thank you very much, Mr. Di Borgo. I now want to give the floor to Ms. Vilja Aleknaite from Lithuania, and then the speech will be followed by Mr. Andreas Kafkalias from Cyprus. Madam Aleknaite, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Dear colleagues, after listening to the statements of outstanding Russian politicians today, one can only make a conclusion that the world is probably seeing visions or illusions when they look at the Russian tanks and Russian soldiers in Ukraine. And probably it is Ukraine which invaded Russian territory, which occupied and annexed a part of it. But everybody knows it's vice versa. It's Russia which continuously attempts to compromise the territorial integrity of Ukraine and other neighboring states by creating and supporting the puppet separatist formations, aggravating internal conflicts, organizing armed troops, and dispatching them to the territory of another state, as currently in Ukraine. And therefore, as parliamentarians, we cannot be indifferent to the cynical destruction of the normative foundation of European security. We are the ones who should initiate strategic discussions on collective instruments which the organization should apply.
in case of a military aggression carried out by one OSCE member against the other. Don't you think, dear colleagues, it's time to apply a rule of consensus -1 when our governments consider issues in Vienna? I think, taking into consideration the fact that the Swiss chairmanship is truly outstanding and effective, we should urge all members of the organization to take this opportunity and try to change the situation in Ukraine before the Basel meeting and the end of this year. Otherwise, it can happen that we arrive to the capital of Finland in 2015 as to the funeral of the Helsinki Final Act and its principles. I wouldn't wish it to happen. Thank you. Thank you very much. Now I want to give the floor to Mr. Andres Kavkalias from Cyprus, and then Mr. João Soares will be followed from Thank Portugal. you, Mr. Chairman, Please, you have the and floor. dear colleagues. The situation regarding Eastern Ukraine remains highly fragile. Efforts must be pursued at the highest level towards a political settlement to the crisis, which bears serious humanitarian, geopolitical, and economic consequences. We congratulate the Swiss OSCE chairmanship and the OSCE High Commissioner on National Minorities for their substantial efforts towards the escalation and towards a political settlement of the crisis by promoting dialogue. It is essential to pursue dialogue, since this crisis can only be resolved only with Russia and not against Russia, as Minister Bergharter has pointed out. Dialogue must be pursued also at the level of the OSCE PA, and parliamentary diplomacy must be used to this end. In this respect, we very much hope that the OSCE PA Liaisons Group announced in Baku will be acting very soon. While Ukraine remains a top priority for the OSCE, it is also essential to further focus on the increasing threat that mounting military activity and the threat that both weapons of mass destruction and their control, circulation, and trade of conventional weapons pose to our societies. The lack of progress in nuclear disarmament negotiations to date is even more alarming when considering the existence of around 16,000 nuclear weapons in the world and the direct or indirect involvement of nuclear powers in conflict situations. Mounting tension hinders any breakthrough in conventional arms control and confidence-building measures. Double standards regarding violations of international law and human rights are thriving. Cyprus constitutes an eloquent example. States' sovereignty and legitimate right to security and defense must be respected. In their legislative and oversight capacities, parliaments have a fundamental role towards building a resilient and efficient world security system by ensuring states and security forces compliance with pertinent international instruments. Promoting interparliamentary cooperation is essential to this end. Moreover, the OSCE PA should aim at its greater input in efforts by other organizations and institutions, such as the Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces, towards agreed international standards for the democratic oversight of armed and security forces. Thank you. Thank you very much. Now, Mr. João Soares, you have the floor. And the next speaker is Ms. Doris Barnett from Germany. Please, Mr. Soares. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à faire l'éloge, comme l'ont fait plusieurs de mes collègues, de la présidence suisse. Je pense que la présidence suisse a fait un travail absolument admirable qui doit continuer
en ce qui concerne la coopération, la sécurité et le dialogue pour le conflit de l'Ukraine. Il faut tout d'abord reconnaître que le cessez-le-feu n'est pas effectif. Il y a encore beaucoup de coups de feu qui se font sentir d'un côté et de l'autre de ce conflit en Ukraine. Et ça, c'est très important. Comme l'a dit Kassim Tokayev, il faut que les actions militaires se terminent. Il faut donner tout notre appui à la présidence suisse pour que soit mis un cessez à toutes les actions militaires en ce qui concerne le territoire de l'Ukraine, des deux côtés qui sont présents dans ce conflit, parce qu'il y a deux côtés. Je comprends certains des arguments du président de la Douma, qui est venu nous parler ici de la rhétorique agressive, mais il faut reconnaître que s'il y a de la rhétorique agressive, elle est agressive des deux côtés. Et d'une certaine façon, il faut reconnaître qu'il y a un nouveau climat de guerre froide qui nous déplaît profondément à tous, ceux qui sommes fidèles à l'esprit initial de Helsinki, qui a mis fin à la guerre froide, qui a mis fin au mur de Berlin et au rideau de fer. Il ne faut pas que l'Ukraine crée un nouveau rideau de fer entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Je suis d'accord. Il faut finir avec la rhétorique agressive. Je comprends l'émotion de notre collègue d'Ukraine et surtout quand il a évoqué que la Rada ukrainienne a approuvé une loi de l'amnistie. C'est très important cette loi de l'amnistie qui a été approuvée par la Rada ukrainienne et nous devons saluer nos collègues de la Rada ukrainienne, mais il faut aussi reconnaître que certaines mesures qui ont été prises pour des élus ukrainiens ne vont pas dans l'esprit d'Helsinki et des compromis fondamentaux qui ont été assumés à Helsinki et après. Il faut ne pas oublier les victimes du vol de la Malaysian Airlines, comme l'a dit notre collègue de Hollande. Ce sont des victimes, celles-là, absolument innocentes. Il ne faut pas oublier la victime, le Suisse, de la Croix-Rouge internationale qui a été tué hier à Donetsk. C'est un symbole de cette situation dramatique dans laquelle nous vivons. Je tiens aussi à souligner l'importance de ce qu'a dit le président Buchalter. La solution se fera avec l'Ukraine et avec la Russie. Mais sans la Russie, il n'y aura pas de solution. Il faut garantir le retour de tous ceux qui ont été déplacés de ces régions, de les régions où ils vivaient, et ce conflit en Ukraine ne peut pas être encore un conflit congelé. Il faut ne pas oublier les compromis internationaux et notamment le mémorandum de Budapest en 1994. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. Suarez. Now I want to give the floor to Mr. Barnett from Germany, and then Mr. Viktor Kominski from Belarus will be followed. Please, Madam, you have the floor. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, heute begehen wir in Deutschland den Tag der deutschen Einheit. Vor 25 Jahren konnten wir sehen, wie man Mauern einreißt, und wir haben es zu verdanken Russland und den USA. Wir wissen sehr wohl, dass es ohne diese beiden Großmächte nicht dazu gekommen ist. Und das läutete auch das Ende des Kalten Krieges ein. Russland hat Deutschland dann auch seinen Weg weiter in der Europäischen Gemeinschaft, in der NATO gehen lassen. Und das ist natürlich auch etwas, was wir heutzutage erwarten können, dass Russland auch andere Länder diesen Weg gehen lässt, zumindest was die Ausrichtung angeht. Ich weiß sehr wohl, was 1990 auch besprochen wurde, wo Russland auch Erwartungen an den Westen hatte und der Westen das auch zugesagt hatte, nämlich die Ausdehnung des Militärpaktes NATO sollte nicht weiter als an die deutsche Grenze gehen.
Aber wir wollen jetzt heute darüber nicht reden, sondern einfach auch sagen, dass Russland sicherlich weiß, dass die Ukraine jetzt weiter den Weg in Richtung Europäische Union gehen wird. Und im Gegenteil, Russland sollte helfen, weil Russland dann auch die Chance hat, die Ukraine zu nutzen als Brücke zwischen den zwei Wirtschaftsblöcken, einmal die Europäische Union und einmal die Euroasiatische Union. Und da ist ja nichts Schädliches dran. Wir sind doch oder wir sollten wieder dazu kommen, uns als Gemeinschaft zu verstehen, die halt auch gemeinsame Werte in wirtschaftlicher, kultureller und wissenschaftlicher Weise hat und hier Zusammenarbeit pflegen. Wir sind aber zurzeit leider an einem Punkt angelangt, wo wir uns überlegen müssen, wie soll es weitergehen. Ich würde, um die Sache etwas schneller zu machen, zu sagen, lass uns mal vom Ende her denken und vom Ende her dann auch Lösungen finden. Das ist vielleicht leichter, als sich nur in alten Ritualen und gegenseitigen Vorwürfen zu begegnen. So richtig auch vieles daran ist, aber wir kommen ja keinen Zentimeter weiter. Lass uns deswegen vom Ende her denken, was wir wollen. Wir haben heutzutage ganz anderen Bedrohungen kommen uns entgegen. Das haben wir heute Morgen doch gehört. Also müssen wir doch hier gemeinsam etwas dagegen tun. Und ich danke auch dem Schweizer Außenminister, Herrn Burkhalter. Er hat so viel Richtiges gesagt. Und gerade ein Land wie die Schweiz kann uns da als Vorbild dienen und uns helfen, ein Stück weit nach vorne zu bringen. Er hat gesagt, wir müssten doch die Lektion gelernt haben und den Dialog wieder pflegen. Deshalb erwarte ich zum Abschluss, dass sich die beiden Delegationen von Russland und der Ukraine wieder an einen Tisch setzen, denn der Winter kommt bald und Sturheit oder das Bestehen auf eigenen Positionen macht die Wohnungen der Menschen nicht warm. Vielen Dank. Thank you very much, Madam Barnett. Mr. Viktor Gumnitsky from Belarus, you have the floor. And then Mr. Mike McIntyre from USA will be followed. Please, Mr. Gumnitsky, you have the floor. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа. Кризис в Украине стал серьезным вызовом для всей системы общеевропейской безопасности, включая ОБСЕ и ее военно-политическую составляющую. Украинский конфликт неизбежно ведет к углублению разделительных линий в Европе, росту напряженности и недоверия в отношении между государствами, что способствует наращиванию военных потенциалов и гонке вооружений в регионе. Вряд ли в Белоруссии есть люди, которые остались безучастны к трагическим событиям нашей соседней братской Украине. И дело здесь даже не в чрезвычайно тесных экономических, научных, культурных, гуманитарных связях между нашими государствами. Белорусы слишком хорошо помнят, что такое война. Именно поэтому Республика Беларусь с самого начала последовательно призывала все стороны конфликта отказаться от насилия, конфронтации и искать пути разрешения глобальных противоречий исключительно мирными средствами и за столом переговоров, а не путем санкций, угроз, давления и шантажа, о чем, кстати, говорила и предыдущий оратор. Беларусь безоговорочно и решительно поддержала переговорный процесс в формате «Таможенный союз, Украина, Европейский союз». Саммит в Минске 26 августа этого года позволил не только вовлечь в него все стороны, реально заинтересованные в мире на украинской земле, но, что еще более важно, достичь первых принципиальных договоренностей на высшем уровне по деэскалации ситуации. Белорусская сторона приветствует подписание 5 сентября в Минске в рамках контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ протокола о прекращении огня между противоборствующими сторонами на востоке Украины, а также меморандум от 19 сентября об исполнении положений данного протокола. Хотим подчеркнуть, что первые шаги на пути к миру в Украине были сделаны именно в Минске. Сейчас чрезвычайно важно закрепить достигнутые договоренности, обеспечить их эффективное выполнение.
Со своей стороны Беларусь и далее готова способствовать мирному процессу в любых форматах, в том числе путем предоставления площадки для переговоров и не только. О последних инициативах белорусской стороны вам известно. Призываем всех коллег-парламентариев к конструктивному диалогу для того, чтобы в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ с максимальной эффективностью использовать и формат межпарламентской группы по ОБСЕ по связям с Украиной, предложенной Россией и поддержанной нами в Баку, для поиска общих решений ради скорейшего урегулирования кризиса. Благодарю за внимание. Thank you very much, Mr. Guminitsky. Now I want to give the floor to Mr. Mike McIntyre from USA, and then Ms. Pia Kauma from Finland will be followed. Mr. McIntyre, you have the floor, please. Thank you. This Parliamentary Assembly spoke clearly on this matter in the declaration adopted at the annual session in Baku. Starting with vicious propaganda and intimidation of journalists, Moscow created this conflict by stoking irrational fears and then reinforcing violence in Ukraine with men and materiel from the Russian Federation. Let's be clear, Russia has flagrantly and openly violated international norms and commitments, including all 10 core principles of the Helsinki Final Act. This is nothing more than an attempt to deny a neighboring country and a fellow OSCE member of the ability to make its own decisions regarding its own future. Russia has worked actively to suppress Ukraine's aspirations towards something that all of our members desire, and that is freedom, democracy, and human dignity. The United States underscores the critical role of this body, the OSCE, throughout this tragic conflict, which began with the attempted illegal annexation of Crimea. This organization is the largest regional organization in the world, and we have a prominent role in trying to end this war. We have been encouraged by all of the efforts of the OSCE in Ukraine to monitor, work to reduce tensions, foster peace, security, and stability. The OSCE can become a stabilizing presence if we do what we were called to do according to our core principles. We are concerned about continued reports of Russian and separatist violations of the ceasefire. We have seen little progress by the Russian Federation or the Russian-backed separatists since these agreements were adopted last month. Russian-backed separatist forces continue to attack Ukrainian positions, including several positions within the agreed exclusion zone area. Our frank criticism is not, as some may assert, an effort to create a new Cold War environment, but it's an effort to prevent one. Isn't that why we exist? This has been and will always be the purpose of our candid debates in the OSCE. Let's hear from all of our members. Let's fulfill what our mission is. We again call on the Russian Federation to implement its part of the agreements fully by immediately withdrawing all Russian military forces and equipment from inside Ukraine and returning control of the international border to Kiev. That's the bottom line. It's that straightforward. Russia must respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity by ending both its unlawful activities in the eastern Ukraine and its occupation of Crimea. Why do we have an OSCE if our nations don't respect each other's dignity, sovereignty, and freedom? This is a test of why this organization exists. The time is now for respect to be had. This is the test. This is the question of our time. May God grant us wisdom in making the right decisions. Thank you. Thank you very much. Now Ms. Pia Kauma has the floor from Finland, and the next speaker will be Mr. Michel Voisin from France. Pia, you have the floor. Dear Mr. President, dear colleagues,
The foreign policy of Finland's goal has been to help build and maintain a world order that is based on international rights and adherence to treaties. A foreign policy based on force should never be tolerated. Because of this, Finland has worked alongside other European member states also when it comes to formulating the sanctions that we have acted as a response to the Ukrainian crisis and as a deterrent to further violations of international law. Our aim is to find a lasting political solution to the crisis, and sanctions have a clear role in this process. They are not meant to cause permanent harm, but to act as a support when pursuing an acceptable solution to the crisis. And then, dear Mr. President, a few words about information warfare. Security experts have called the crisis of Ukraine a hybrid war because conventional and irregular methods have been combined with cyber warfare and media-driven propaganda. A hybrid war requires new kinds of control. The international community, including OSCE, should aim at finding methods which we could help the public to make a difference between true and false information, and consequently to help people to understand the difference between the two. In recent years, many countries, both in Europe and beyond, have faced large financial and economic problems. As a result, major newspapers have reduced their staffs significantly. This has led to a situation where the news often comes from only a handful of journalists that actually work on the ground. Their reports then quickly spread around the globe. When all the media resort to the same sources of information, it is highly essential that these sources are assessed in a critical way by those media who use them. Democratic system requires people to have access to accurate information, and people need to be able to trust what public officials are saying. Dear Mr. President, the most obvious solution to this is to ensure that independent media has the right to exist and to operate freely, and that it has enough financial resources. To maintain an open society where people have confidence in their leaders requires that information and politically motivated propaganda are and will be strictly separated from each other. Thank you, Pierre. Thank you very much. Now, Mr. Michel Voisin has the floor from France, and then Ms. Olga Alimova from Russian Federation will be followed. Michel Voisin, you have the floor, please. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, la question qui est posée à l'OSCE par la crise ukrainienne est existentielle. L'OSCE somnolait depuis de nombreuses années en s'interrogeant sur son rôle. Avec le conflit en Ukraine, voilà déjà plus de 5 mois qu'elle a dû et doit encore faire face à une opportunité et à un défi. Quelle est actuellement la situation? La dialectique agression-sanction ne profite à personne, en tout cas à aucun pays de notre organisation, et ne peut perdurer dans une optique de pacification des relations internationales. L'Union européenne ne souhaite nullement porter atteinte aux intérêts stratégiques russes, Moscou étant juridiquement un partenaire et non un ennemi. Comme tous les membres de l'OSCE, la France s'est mise au service de la paix et du respect des droits de l'homme. Notre pays a été clair dès le début des troubles à Kiev. Conformément à la Charte des Nations Unies, conformément à l'acte d'Helsinki, nous réaffirmons notre plein soutien à une Ukraine indépendante et souveraine. Par conséquent, nous considérons, d'une part, que l'annexion de la Crimée par la Russie est illégitime car elle découle d'un coup de force maquillé par un pseudo-référendum, et d'autre part, que l'incursion de la Russie dans l'est de l'Ukraine méconnaît la souveraineté territoriale de ce pays. La France s'est particulièrement engagée aux côtés de l'Allemagne dans la recherche d'une issue qui est de l'intérêt commun de l'Ukraine, de la Russie, de l'Union européenne, pour redonner à l'Ukraine sa pleine souveraineté et pour que la Russie comprenne enfin que ses ennemis ne sont pas à l'ouest. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts en ce sens, au besoin
en format quadripartite dit de Normandie. L'OSCE a dû se réapproprier son rôle dans ce conflit et par la négociation multilatérale est parvenue à poser les premières pierres d'un apaisement qui devra être durable. Je pense évidemment au déploiement d'une mission d'observation dont la durée a été prolongée, au protocole de Minsk entré en vigueur le 5 septembre dernier, instaurant un cessez-le-feu, et au mémorandum de paix établi dans la nuit du 19 au 20 septembre, consacrant la création d'une zone tampon de 30 km de large à l'est du pays et le retrait de l'artillerie lourde par chacune des parties. En dépit de ces avancées, sur le terrain, le cessez-le-feu est très fragile et des soldats ainsi que des civils continuent, ces jours-ci, à trouver la mort en raison de ce conflit. Ainsi, on recense déjà environ 2900 morts et des centaines de milliers de déplacés depuis le début de cette crise. Hier encore, et nous saluons sa mémoire, un employé suisse du CICR trouvait la mort lors d'un bombardement dans le centre de Donetsk. Mes chers collègues, nous ne sommes qu'au commencement d'un long et délicat processus. Kiev et Moscou doivent poursuivre leur dialogue dans le cadre de l'OSCE. Il est de l'intérêt de tous que la situation de l'Ukraine trouve une issue durable et pacifiée. Je renouvelle mes espoirs et mes encouragements à la présidence suisse, à la mission d'observation et à chacun d'entre nous pour continuer et contribuer à la résolution de ce conflit. Je vous remercie. Thank you very much. Thank you very much, dear colleagues. I'd like to ask all of you to be in line of designated time because really we have more than 18 or more than 18 speakers. So and the time is coming end, and please be strict to the time limit. So Ms. Olga Alimova from Russian Federation asks me to change her place with Mr. Leonid Slutsky from the same country, from Russian Federation. I have no objection. So please, Mr. Leonid Slutsky, you have the floor. And then Ms. Emma Fattorini from Italy will be followed. Большое спасибо, господин председатель. За 3 минуты я хотел бы сказать первым делом то, что на территории Украины, на территории юго-востока Украины не было и нет никаких вооруженных сил Российской Федерации, о чем официально свидетельствовали наблюдатели ОБСЕ. Поэтому, когда господин Олег Зарубинский говорит нам с пафосом о том, что есть документы НАТО, ОБСЕ, других структур, давайте посмотрим хотя бы один документ, а лучше всего давайте перестанем заниматься пустопорожними пикировками, которые принижают, к сожалению, нашу организацию. Давайте сформируем миссию высокого уровня, подобную миссии ad-hoc Европейского Союза во главе с представителем Швейцарии, госпожой Тольявини, которая в 2009 году дала миру правду о событиях в Южной Осетии. Давайте побываем сами в регионе конфликта, и тогда мы сумеем ответственно и коллегиально решить, что на самом деле там происходит. Что касается сегодняшнего перемирия, каким же образом оно может не соблюдаться ополченцами, когда вчера, в день начала учебного года, бомбы попали в одну из школ, которая прицельно обстреливалась из систем залпового огня Национальной гвардии Украины. Вот в чем вопрос. Дети, слава богу, не погибли. Погиб учитель, погибли другие сотрудники школы. Всего погибло более 20 человек. Равно как и господин Дюпаске, представитель Международного комитета Красного Креста. Не надо морочить парламентской ассамблее головы. Надо говорить правду. Перемирие не соблюдается по вине официального Киева. Одновременно мы должны понимать, уважаемые господа, что у нас происходит в преддверии 26 октября.
О каких свободных и демократических выборах мы можем говорить, когда у нас более миллиона избирателей находятся за территорией Украины, когда в стране идут боевые действия, когда в стране запрещены, по сути дела, две крупнейшие партии. Партия регионов, к которой еще недавно относился господин Зарубинский, и Коммунистическая партия Украины, члены которых преследуются и нередко просто уничтожаются за то, что они исповедуют принципы и идеологию своих партий. Равно как люди сегодня на юго-востоке Украины уничтожаются, как в средние века, только за то, что они русские и хотят жить в свободной демократической стране и воспитывать детей на родном для них русском языке. Уничтожаются, сжигаются заживо, и это требует сегодня от нас особой реакции. Мы должны вспомнить, что мы организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы должны вернуться к своим фундаментальным, к своим уставным задачам. Сегодня именно на площадке нашей организации и ее парламентской ассамблеи должны сконцентрироваться усилия по установлению мира. И первым шагом мы видим специальную миссию парламентской ассамблеи, миссия, которая даст реальные факты, на основе которых мы сможем коллегиально двигаться вперед. Спасибо. Спасибо вам. Now I want to give the floor to Ms. Emma Fattorino from Italy, and the next speaker will be Mr. Gagamian from Armenia. Please, Grazie, Madame Fattorino, you Presidente. have the floor. Per semplificare vorrei dire che mi trovo molto d'accordo con il quadro che ha fatto la collega tedesca con l'intervento della Germania, perché nel suo intervento non c'era la richiesta di un compromesso così banalmente equidistante o pacifista, ma c'era la spiegazione storica e politica delle ragioni interne che ci sono nelle due componenti in conflitto. Così come, lo dico come premessa, non retorica, sono molto d'accordo e grata con lo spirito dell'intervento del Presidente Burkhalter e del Ministro Burkhalter e del nostro Presidente Canerva. In che senso? Nel senso che e spero che il loro ottimismo sulla de-escalation abbia un fondamento che non abbiamo verificato in realtà purtroppo negli interventi molto astiosi, quasi più di Baku, dell'esponente russo e dell'esponente ucraino, e quindi spero che abbiano ragione loro. Io vorrei fare, con queste premesse che vi fa capire un po' la posizione mia e anche molti di noi della nostra delegazione, io vorrei toccare un punto preciso che parte dalla riacutizzazione del conflitto a Donetsk, al fatto che i morti civili aumentano. Molti hanno parlato giustamente con commozione, molto bene, come il ministro del Burkhalter, che ha parlato du Peschier, perché dobbiamo dare nome a queste vittime di 38 anni, che lui parlava, viene da un punto essenziale, insomma, di un'essenza della Svizzera, quella migliore, quella che è venuta fuori qui oggi, quella di una neutralità fattiva, non rinunciataria, ma militante della pace, ecco, militante dell'incontro, come ha detto continuamente molto bene Canerva. Ecco, allora io vorrei partire da questa recrudescenza, dal migliaio pare di russofoni trovati nelle fosse comuni. Insomma, io vorrei concentrarmi sull'impegno che secondo me l'OSCE deve avere proprio su sul tipo di vittime che stanno aumentando e che ormai si contano a migliaia di civili, e sulla loro anche non solo natura inerme, i bambini che aumentano ormai sono contabilizzati in cifre che fanno paura, e delle vittime dell'aereo, cioè vittime innocenti, ma anche di quelle impegnate, ed è questo su cui vorrei intervenire e avviarmi a concludere con una proposta, quelle impegnate in un modo neutrale e fortemente umanitario, rappresentando cioè il miglior spirito dell'OSCE, quello a cui ci riferiamo sempre tutti, e mi riferisco sempre alle prime relazioni veramente belle, che ringrazio ancora,
dello spirito di Helsinki. Cioè, secondo me l'OSCE certo deve impegnarsi, ho richiamato l'intervento tedesco che mi trova molto d'accordo, ma deve anche impegnarsi in quella zona di neutralità fattiva, diciamo quella di mezzo, che fa meno notizia, che ha dei nomi concreti e precisi. Ecco, deve farlo in quello spirito che dicevo prima, detto benissimo da Canerva. Io vorrei su questo, e concludo con questa proposta, valorizzare, trovare le forme per valorizzare come OSCE queste testimonianze. Finito il tempo? Queste testimonianze di volontariato, perché come abbiamo visto come è importante l'emozione, come diceva il collega ucraino, storico anche lui, l'emozione è importante nella storia, ma cerchiamo di valorizzare le emozioni buone, cioè il simbolico che ci dà dei valori che sono un modello per tutti. Ecco, io vorrei che noi trovassimo le forme per valorizzare queste vittime e questi martiri. Excuse me, I have to stop you. Your time is over. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Now, I want to give the floor to Mr. Gagamian from Armenia, and the next speaker will be Ms. Olga Alimova from the Russian Federation. Please, sir, you have the floor. Спасибо, господин председатель. События, происходящие на Украине, в отношениях между Россией и Украиной, сильно беспокоит Армению. Это глубоко закономерно, потому что около 400 тысяч армян проживает на Украине, в братской Украине, хочу подчеркнуть, и более 2,5 миллионов армян проживают в братской, дружественной, союзнической России. И все, что там происходит, естественно, волнует и нас. Конечно, прежде чем ответить на вопросы, что получилось и почему так случилось, надо задаться, в чем причины. А причины в том, что еще в 1962 году, когда случился Карибский кризис, и когда 42 российские и советские ракеты были установлены на Кубе, мир оказался на грани мировой войны. И тогда, 28 октября 1962 года, было заключено джентльменское соглашение между Джоном Фицджеральдом Кеннеди и советским руководством о том, что США не нападут на Кубу, если эти ракеты будут вывезены оттуда. А ракеты были установлены в ответ на то, что в Турции были установлены ракеты «Юпитер», которые способны нести ядерное оружие и были нацелены на Советский Союз. Так вот, чтобы увязать то, что было в 1962 году и то, что происходит сейчас на Украине и вокруг него, я сошлюсь на патриарха американской внешней политики Генриха Киссинджера, который еще в марте текущего года в своей статье The Washington Post буквально говорил следующее. Украина должна стать мостом между Востоком и Западом, если она хочет выжить и процветать, Генри Киссинджер. Дальше, по словам Киссинджера, украинский вопрос все время предстает как противоборство, к кому примкнет Украина, к Востоку или Западу. Однако, по его мнению, Украина должна быть не источником раздора, а наоборот, должна способствовать налаживанию диалога между сторонами. Как пишет Киссинджер, Западу необходимо понять, что для России Украина никогда не будет просто иностранным государством, так как Украина долгое время была частью России, и история обеих стран тесно переплетена. И, наконец, Генри Киссинджер в той же статье упоминает, что Украина не должна вступить в НАТО. Вот здесь и ключ. И далеко не случайно, что для Армении вся эта постановка вопроса очень понятна, потому что 3 сентября прошлого года наш президент, заявив, что мы хотим быть в составе Евразийского союза, мы продолжили глубокое сотрудничество и с Евросоюзом, и с Соединенными Штатами Армении, потому что строили политику не на противоречиях великих держав, а на схожести их интересов. Спасибо большое за внимание. Thank you very much. Now I want to give the floor to Ms. Olga Alimova, at least. From the Russian Federation. Madam Alimov, you have the floor. And then Mr. Eduard Selami from Albania will be followed. Уважаемые дамы и господа,
Начало форума совпало с трагической датой в истории не только современной Украины, но и всей Европы. 5 месяцев назад, 2 мая, в Доме профсоюзов в Одессе были сожжены заживо около 100 человек. Сегодня души погибших стучатся в наши сердца. Мы должны сделать все от нас зависящее для установления правды и для того, чтобы остановить кровавый конвейер войны на Украине. В контексте проблем, обсуждаемой нынешней сессии ОБСЕ, я хотела бы также обратить ваше внимание на активизацию радикальных и националистических организаций в Европе. Кризис на Украине, приведший фактически к гражданской войне, показал со всей очевидностью ту опасность, которую таит в себе реабилитация и возрождение фашизма в разных его видах и формах. К сожалению, международные организации и средства массовой информации по-прежнему продолжают замалчивать и игнорировать эту проблему. За последние годы на Украине организованы и действуют десятки радикальных националистических организаций, многие из которых стали широко известны за пределами Украины благодаря участию в событиях на Майдане и последующих военных действий. Все эти организации объединяет общая идеология, основанная на принципах национального превосходства украинской нации, антисемитизме, русофобии, антикоммунизме, прославлении украинских националистов, воевавших в рядах гитлеровских войск, в частности подразделений СС во время Второй мировой войны. Украина стала второй страной в послевоенной истории, где была законодательно запрещена коммунистическая партия. Лидер партии «Свободы» Олег Тягнебок открыто призывает брать автоматы и бороться с москалями и жидвой. И эти факты можно продолжать. Несколько дней назад стало известно о том, что под Донецком были обнаружены массовые захоронения людей, у многих из которых были изъяты внутренние органы. И это уже доказанный факт. Что это, как не продолжение Бухенвальда и Освенцима? Также на днях международные правозащитники запротоколировали показания жителей городов и поселков Донбасса о том, что в череде практикуемых украинскими военными зверств и произвола на оккупированных территориях особой строкой стоит изнасилование несовершеннолетних детей. И это только малая часть правды, которая продолжает игнорироваться международными организациями. Я призываю нашу организацию ОБСЕ принять активное участие в расследовании преступлений современного фашизма, а также в ликвидации человеконенавистнической идеологии фашизма и организаций, распространяющих ее на Украине и в Европе. Спасибо. Thank you very much, Madam Alimova. Now I want to give the floor to Mr. Eduard Selami from Albania and Mr. Barbara Bartus to be ready from Poland. Mr. Selami, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Since our Baku session last July, despite our efforts as OSCE and the international community, unfortunately the situation in Ukraine has gotten worse. Worse in terms of lost lives and broken international community. Albania has constantly voiced its concern on the crisis in eastern Ukraine. We condemn the Russian illegal military intervention in Ukraine and the Russian illegal annexation of Crimea. This violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity is a serious breach of international law and order and a major challenge to the peace and stability in Europe and beyond. Albania supports US and EU additional coordinated sanctions on Russia, believing that this is a tangible way to demonstrate to Russia that it should reverse its course of action, withdraw its troops, and stop fueling tensions along and across the Ukrainian borders. Russia must use its influence with the separatists to de-escalate the situation and take concrete steps to allow for a political and diplomatic solution. While underlining that the Minsk agreement of September 5th is a return to diplomacy, we reiterated the importance of political solution. Ukraine's sovereignty must be respected and the Ukrainian people must be free to decide their own future. Finally, I would like to highlight the essential importance of free and fair parliamentary elections to be held in Ukraine on October 16 this month.
This is a great opportunity to strengthen an important step on the democratic progress in Ukraine. I hope that Ukraine, for the benefit of Ukrainian people and peace and stability in Europe, is going to fulfill this important step in a successful way. Thank you. Thank you very much. Now I want to give the floor to Mr. Barbara, I'm sorry, it is written Miss Barbara Bartus from Poland. Madam Bartus, you have the floor. And then Mr. Şevki Kulkuloglu from Turkey to be ready. Mr. Chair, dear colleagues, the security situation in the OSCE area has hit its lowest point in years. The Helsinki system is crumbling. This crisis implicated on the whole OSCE area, undermining and questioning respect for basic principles of OSCE. The consequences of this crisis are not confined to the local or regional level, but resonate throughout the world. Threat of major military confrontation in Europe is more real than ever. The Ukrainian crisis showed that aggression of the European state against another one is still possible. Poland is ready to contribute to the resolution of the current crisis, as well as to rebuilding trust among the participating states, recreating stability and security in the OSCE area. Poland welcomes the memorandum of 19th September on concrete steps to be taken to de-escalate the situation in eastern Ukraine. I want to underline the importance of stabilizing the ceasefire and restoring effective control over the entire Ukrainian-Russian border as a key prerequisite for a lasting solution. I strongly support the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, which task will be implementation and monitoring of this agreement. Thank you. Thank you very much. Now I want to give the floor to Mr. Şevki Kulkuloglu from Turkey. And next speaker will be Ms. Oksana Kaletniuk from Ukraine. Please, sir, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, distinguished members of Parliamentary Assembly. The crisis in Ukraine is the most serious challenge encountered by Europe after the Cold War, which may have long-term ramifications on the political and security environment in our region and beyond. In this emerging new environment, Turkey's position on Ukraine has been clear since the beginning of the crisis. Turkey supports the territorial integrity, unity, independence, and the sovereignty of Ukraine. We welcome the ceasefire agreement brokered on September 5th by the OSCE Contact Group and the signing of a memorandum that regulates the ceasefire provisions on September 19th in Minsk. We believe that this window of opportunity for reaching a lasting political solution should be fully exploited by all parties. We encourage both sides to maintain direct bilateral dialogue. We will continue supporting Ukraine in their quest to re-establish normalcy. In this context, the role and presence of the OSCE Special Monitoring Mission on the ground is crucial. Special Monitoring Mission is fulfilling all our expectations, and the role of Special Monitoring Mission has become more important since it is now focusing also on compliance with the provisions of the memorandum signed on September 19th in Minsk. Turkey supports the OSCE's work in Ukraine by seconding a senior ambassador as head of mission. The separatist unrest and the recent crisis should not distract our attention from Crimea. We should continue to keep Crimea high on our agenda. The security and well-being of the Crimean Tatar people, the indigenous population of the peninsula, is of high priority for Turkey. International community should work together to secure their rights and welfare, along with the other vulnerable groups in Crimea.
We appreciate the ongoing interest of the High Commissioner on National Minorities, Ms. Astrid Thors, in the situation of the Crimean Tatars. We should continue supporting Kiev politically and economically in view of the upcoming early elections on 26th of October 2014. Ukraine has a strong democratically elected legitimate leader. We expect that it will be reinforced with a government with the same qualities. These are certainly necessary for a meaningful, inclusive, and result-oriented national dialogue process. Turkey upholds all national and international efforts in facilitating national dialogue in Ukraine. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you, Mr. Kulkuloglu. Now I want to give the floor to Ms. Oksana Kaletniuk from Ukraine, and then Mr. Pui Hasoti from Romania will be followed. Madam Kaletniuk, you have the floor. Спасибо, господин председательствующий. Уважаемые дамы и господа, я не хотела бы превращать свое выступление в обвинительный акт, хотя эмоций достаточно, как сказал мой коллега господин Зарубинский. Но все же здесь, в семье ОБСЕ, я хочу попробовать говорить словами анализа и самокритики. Следуя восточной мудрости, хочешь изменить мир, измени себя. И, может быть, именно этот подход станет примером, в том числе и для наших соседей. Решить проблему, пребывая на том же уровне сознания, кто-то из классиков сказал, в котором ты эту проблему получил, невозможно. Важен новый взгляд на то, что было, на то, что свершилось. Конечно, когда идет война, многим в моей стране кажется, что только прилагая усилия в направлении одержать победу военным путем, любой ценой, это единственно правильный путь. Но это не так. Если мы хотим сохранить в Европе мир, следует оперировать не только военными решениями. Путь противостояния, дальнейшая эскалация конфликта, когда каждое последующее действие ведет к железному занавесу, может спровоцировать еще один шаг – Третью мировую войну. И мне, как гражданину Украины, больно, что основой всех этих процессов есть моя родная страна. Украина уже 5 месяцев ведет войну. Добровольческие движения есть только на бумаге. Людей, которых призывают в рамках мобилизации, записывают добровольцами, чтобы потом ни их семьи не могли рассчитывать на какие-либо социальные выплаты или льготы. Да, нам приходится экономить деньги, даже таким путем. Я депутат-мажоритарщик, общаясь с людьми, слышу это от них. Чиновники и политики берегут своих детей от войны. Придумываются разные способы, которые дают им индульгенцию. На передовую бросают необученное население. Их часто отправляют с легким стрелковым оружием против танков. При этом им в основном приходится покупать себе обмундирование или рассчитывать на помощь волонтеров. Хотя в правительстве заявляют, что на войну уже потрачены миллиарды. А один день войны нам обходится в 10 миллионов долларов. В течение 23 лет независимая армия в нашей стране разваливалась. Отсутствие качественных кадров сегодня приводит к коррупции на военных закупках. Вооружения тоже нет. В результате на сегодняшний день уже цифра раненых и убитых по некоторым анализам составляет 23 тысячи. Для сравнения, за 10 лет воюющий СССР в Афганистане потерял 13,5. Все это до боли знакомо из истории человечества, уже проходило подобные уроки. Позвольте привести небольшую цитату из воспоминаний американского конгрессмена Рона Пола, который, описывая в своей книге события Второй мировой войны, рассказывал, как по радио простых американцев часто призывали приобретать облигации военных займов. К этому побуждали даже в школах. Он называет такие призывы психологическим инструментом, призванным заставить всех думать о войне. Он пишет: «Массовая гибель людей, конфискация имущества и разрушение никогда не приносили пользу экономике. Однако опасность того, что экономически неблагополучные времена зачастую приводят к войне, если страна хотя бы минимум может ее себе позволить, на сегодняшний день вполне актуальна. Война отвлекает от экономических проблем, что выгодно плохим политикам». Уровень безработицы снижается, когда миллионы людей заняты в военной экономике, пусть даже принудительно. Очень часто политически удобные войны совсем не являются неизбежными. Я понимаю, что я иду вне регламента, но мы сегодня очень маленьким составом, наша делегация из Украины. И я, если можно, попрошу все-таки достаточно времени для своего выступления. I'm very sorry, Madam Oksana Kaletniuk. Actually, according to our schedule,
we are over the schedule. And I understand, our but we time is have over the now. just small delegation here from Ukraine, and that we're speaking about the Ukraine. We Yes, must I be understand you. give You have enough another time for us. Maybe one speaker from Ukraine, but please, within maybe 30 seconds. Okay, to I try to conclude your speech, please. finish. Благодаря договоренностям, которые были достигнуты в Минске, Украине удалось сделать первый шаг на пути к мирному регулированию ситуации на Донбассе. Чтобы сохранить этот пока еще хрупкий мир, президент Украины Петр Порошенко инициировал закон, которым вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Этот закон позволит формировать экономическую, гуманитарную политику с учетом особенностей региона. Предполагается развитие добрососедских отношений с Российской Федерацией путем заключения территориальных общинами соглашений о приграничном сотрудничестве. Но есть много противников этого закона. Я убеждена, что многих смертей можно было бы избежать, если бы власть, которая сменилась в феврале этого года, не применила системы двойных стандартов и вела диалог с народом. Понятно, что сегодня мы только, позволив себе политическую реформу, национальный диалог и диалог национального примирения внутри страны, можем превозмочь ту ситуацию, в которой оказались. Поэтому платформа ОБСЕ всегда была очень действенным вопросом обеспечения безопасности в Европе. Коллеги, я обращаюсь к вам. Если говорить о помощи Украине, то она заключается в возможности на всех уровнях в нашей стране донести опыт, который был накоплен в ваших странах по предотвращению конфликтов, построению реальной, а не марионеточной демократии в нашей стране. Спасибо и вам тоже за терпение. Madam Kaletniuk, you spoke more than 1 minute. Dear colleagues, as I already mentioned that we are over the schedule, and according to our schedule, we have to finish at 5:30. But I don't know, our interpreters will be continued working here because they have to finish their work at 5:30. So my suggestion is maybe to be within 2 minutes. Can I get your support on that issue? Can we do it within 2 minutes? Because I have other 10 or more than 10 speakers in my list. I kind of ask to help me to manage the situation and be within 2 minutes. Thank you very much. Now, I want to give the floor to Mr. Puiu Hassoti from Romania, and then Ms. Ivana Dobesova from Czech Republic will be followed. Please, Mr. Hassoti, you have the floor. Thank you, Chair. Dear colleagues, we are witnessing a worrying numbers of conflicts worldwide. The crisis in and around Ukraine has serious consequences, and not only for the OSCE region, but also far beyond. Standing together in upholding stability and managing the emerging security issues has become the main challenge that our societies are facing nowadays. The Russian aggression in Ukraine is challenging the fundamental principles and commitments that lie at the very foundation of the UN Charter and OSCE's final act. We must stand against their dilution. In this context, we welcome the ceasefire protocol concluded on September 5th, but we are concerned by the violation that have occurred ever since. Our organization should keep under constant political scrutiny the Ukrainian crisis by taking a comprehensive approach as regards the ceasefire and border monitoring, but also in terms of the respect of human rights, including the rights of persons belonging to national minorities. On the other hand, the annexation of Crimea and Sevastopol is illegal and should be not taken into consideration. The supply of military vehicles, weapons, and fighters from Russia must stop, and both foreign personnel and equipment that illegally crossed the border should be removed. We consider that the Special Monitoring Mission is playing a crucial role in Ukraine, and we condemn the courage and we commend the courage and the dedication of its members. In this respect, we welcome the decision
to expand the OSCE Special Monitoring Mission, and we are expressing our readiness to contribute to it. Thank you. Thank you very much, Mr. Hasoti. And I'd like to give the floor to Ms. Ivana Dobesova from the Czech Republic, and then Mr. Alain Neri from France will be followed. Thank you very much, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Recently, a number of war conflicts has broken out all over the world. It is also a great migration that endangers peaceful life in the European Union, and the EU has to deal with it. Therefore, everything has to be seen in a larger context. Speaking for the Czech Republic, however, what we consider to be the biggest threat of the moment is the Ukraine crisis. The Czech Republic supports the efforts of the OSCE to find a solution to the Ukraine crisis and welcomes the ceasefire agreement concluded on September the 5th in Minsk with the assistance of Trilateral Group. We support an increase in the number of monitors, including their new role, which is monitoring a ceasefire. The OSCE should play a key role in the effective control of the Russian-Ukrainian border. Therefore, a number of observers at border crossings should be increased. The Czech Republic highly appreciates activities of the project coordinator in Ukraine and welcomes the beginning of preparations for the deployment of an election observation mission to the parliamentary elections to be held on the 26th of October. The Ukraine crisis is reason to think more about the basic principles of the OSCE, which have been recently endangered. To restore the OSCE values, a demonstration of political will and considerable efforts will need to be shown. Ladies and gentlemen, finally, on behalf of the Czech parliamentary delegation to the OSCE PA, I would like to join the heartfelt expressions of sympathy on the death of the Swiss employee of the International Committee of the Red Cross, who was killed by shelling in the center of Donetsk yesterday. Thank you for attention. Thank you very much. I want to give the floor now to Mr. Alain Neri from France, and then Mr. Victor Dolidze from Georgia will be followed. Please, Alain Neri, you have the floor. Monsieur le Président, mes chers collègues, de manière récurrente, nos amis russes sont confrontés à un choix qui rythme leur histoire. Tourner leur regard vers l'Occident sans renoncer à la partie orientale de leur âme. Il nous semblait que la question était tranchée depuis Pierre le Grand et que confirmation était venue en 1989 avec la fin de la guerre froide et en 1991 avec la fin de l'URSS. Aujourd'hui, nous voyons que le problème demeure. Certes, nous comprenons le poids de l'histoire, les incertitudes liées aux périodes de transition, les maladresses des uns et des autres, les querelles de voisinage, le désir de rattraper le temps perdu et la fierté de porter haut les questions d'une nation. Mais qu'il me soit permis ici d'exhorter nos amis russes à embrasser et à soutenir les valeurs et les principes qui nous rassemblent aujourd'hui et qui ont assuré à l'Europe près de 70 ans de paix que nos amis russes ont construite avec nous. Une fois de plus, je leur demande de cesser de parler d'expansion occidentale chaque fois qu'un pays de voisinage entre dans l'OTAN ou dans l'Union européenne. Faut-il rappeler que les pays qui entrent dans l'OTAN ou dans l'Union européenne ne le font pas sous la contrainte, mais de leur propre volonté. Rien ne se fait, ne doit se faire par la force dans nos démocraties. Il faut respecter et faire respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à l'autodétermination. Les États sont indépendants et souverains. S'ils entrent dans l'OTAN ou dans l'Union européenne, ce n'est pas contre la Russie, mais c'est pour assurer la paix et pour favoriser leur développement économique. On ne peut accepter que la violence et la force soient utilisées pour modifier les frontières d'États souverains. Les choix démocratiques des peuples ne peuvent être remis en cause au risque d'une guerre généralisée. Les principes d'Helsinki n'ont pas été respectés. L'acte final de 1975 et la nouvelle qui a suivi la chute du mur de Berlin sont aujourd'hui remis en cause. Il nous faut chercher à prévenir un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et même si l'Europe a réagi jusqu'ici avec modération,
chacun sait que l'équilibre européen né en 1991 pourrait être menacé et cela pourrait conduire à prendre des mesures plus fortes et à passer de la prévention à la dissuasion. J'appelle aujourd'hui à réunir rapidement la réunion qui était programmée pour ce matin. Notre Assemblée parlementaire de l'OSCE doit notamment être le moteur du dialogue et de la réunion à une même table de l'Ukraine et de la Russie aux côtés du groupe créé à Bakou cet été. Il en va de notre volonté d'apparaître comme ceux qui sont les acteurs fondamentaux du respect des droits de l'homme et de la dignité partout en Europe et dans le monde. Mes chers collègues, ne pas réunir ce groupe à l'occasion de notre réunion aujourd'hui à Genève serait non seulement une faute, mais pire qu'une erreur, un crime. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Nerin. Now I want to give the floor to Mr. Viktor Dolidze from Georgia, and then Mr. Christian Holm from Sweden will be followed. Mr. Dolidze, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Today I was looking around the pictures and photos which is downstairs from the Istanbul summit of 1999. And we, all of us, I think, and truly believe that we're thinking that the CFE Treaty really could become the cornerstone of European security. But Russian Federation terminated. Russian Federation just quit CFE Treaty. And it was quite a sensitive signal for me, personally, frankly speaking. It was a basis where these guys are going to. Unfortunately, it has been continued by occupation of my country, 20%, more than 20% even in Tkhinvali region and Abkhazia. Military building up is still continuing process, I would say, etc. Scenarios are not revolutionary. What's going on in Ukraine, we Georgians have taken on our shoulders in 2008, and not only in the beginning of 90s as well. We have to call things as they are. This is a military aggression. This is a military intervention of Russian Federation to Ukraine in the beginning of 21st century. We issued almost 3 resolutions on Ukraine. We are Georgian parliament and executives and the whole Georgia, I would say, is with Ukraine, no doubt about that. We fully support, and I really liked today's initiative of my Ukrainian counterpart in regard of trilateral Ukrainian-Russian OSCE monitoring border. Now the ball is on the Russian side. Let us see how transparent and how open they will be to control Ukrainian-Russian border by OSCE representatives. And finally, I don't have many time, unfortunately. I want to appreciate Mr. Bugalter and Swiss chairmanship for their, really huge efforts in terms that 500 monitors are on the ground there. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Thank you very much, Mr. Dolidze. Now, Mr. Christian Holm from Sweden has the floor, and then Mr. Valdis Lepinis from Latvia will be followed. Please, Mr. Holm, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chair. And as many people have said, the situation in Ukraine and what have happened there lately are very worrying. It's positive that it's been an election and where the people of Ukraine could elect a new parliament and a new government. And I think we should have the focus to support democratic development and cooperate with the government of Ukraine. And it has been said, and extremely worrying, to see the illegal Russian occupation and annexation of Crimea and the activities in eastern Ukraine, with the military activities and the support of rebels in eastern Ukraine. Such actions have to stop. Humanitarian support shall be given, but it should also be given and be done in cooperation with Ukraine and international organizations. And we as the OSCE-PA and as national parliamentarians shall stand up for democracy and for human rights, and that also includes supporting national integrity and sovereignty and democratically elected government. And those countries who do not respect this, they are carrying an extremely large responsibility for the conflict and the crisis in Ukraine. And I urge both Ukraine and the Russian Federation to fully cooperate with the OSCE. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Holm.
Now, Mr. Valdis Liepins from Latvia has the floor, and then Mr. Dean Allison from Canada will be continued. Please, Mr. Liepins. Thank you very Liepins, much. you have the First, floor. I would like to congratulate the head of the Russian delegation on his masterclass in doublespeak and turning truth on its head. It was really quite a performance. I agree with the High Commissioner that dialogue requires and solutions require cooperation. And we'll only get that if we have true cooperation from Russia, which we're not getting right now. And dialogue with Russia, as with the Soviet Union, works only if there's pressure applied. Therefore, I think the pressure should be applied and kept on Russia. The sanctions should be kept on Russia. Latvia is quite happy to live with these sanctions. That's cheaper than losing one's freedom. I think they should reverse the takeover of Crimea, withdraw all its military forces and weapons and armor from eastern Ukraine, and withdraw support from terrorists, as opposed to saying, as they did this morning, that they are against terrorism, they're actually supporting it in Ukraine. Russia has done everything possible in Latvia to stifle the integration of the Russian minority into Latvian society, and in fact it's exploiting it to generate ethnic strife. So in conclusion, we should call on Russia to desist from inciting ethnic strife in other countries, in its neighboring countries, with sizable Russian populations, and exploiting them for their own aggressive political and military goals. This is the Russian goals. And abusing the human rights of the Russian minorities that Russia is purporting to protect. Thank you for your attention. Thank you very much, dear colleagues. Unfortunately, I am obliged to announce that our distinguished interpreters have to stop their work because of the time, and they cannot translate or interpret any longer. We will have no translation, but using this opportunity, I'd like to thank our interpreters for our excellent job and for other 15 minutes extra translation interpretership. Thank you very much. Now, dear colleagues, I want to give the floor to Mr. Dean Allison from Canada, and then Mr. George Serrateri from Georgia will be followed. Please, Mr. Allison, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Thank you. My fellow parliamentarians, thank you for the opportunity to take part in this special debate. And I'd also like to thank the Swiss Parliament for hosting us here in Geneva. Colleagues, the situation in Ukraine is rather a matter of deep concern to Canadians. Our two countries have forged close ties through generations of Ukrainian migration to Canada. These ties are reinforced by their shared values and interests. In the strongest terms, the Canadian government has condemned Russia's unilateral and unjustified assault on Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Let's be very clear. My friend from Georgia just finished saying we need to call this for what they are doing. Russia's direct military intervention in Ukraine, its occupation of Crimea, and its continuing support of rebels are illegal. They represent a challenge to international law that is contrary to global stability. Meanwhile, OSCE human dimension commitments, especially those relating to media freedom, the rights of national minorities, and religious freedom, are not being respected in eastern Ukraine and occupied Crimea. Colleagues, the Helsinki Final Act recognizes that participating states have a diversity of positions and views, but for almost 40 years, we have been committed to upholding shared values, overcoming distrust, and cooperating to solve problems in the interest of humanity. This requires respect for the full range of OSCE commitments throughout Ukraine. It also means that Russia must live up to the commitments it has made in the Minsk Agreement, including withdrawing all of its forces, weapons and equipment from Ukraine, securing and respecting the international border between two countries with OSCE monitoring, and ensuring that all hostages are released. Declarations in favor of peace are not enough. Moscow must match words with deeds. In the meantime,
I can assure you that Canadian parliamentarians will continue to support our Ukrainian colleagues in their efforts to build a democratic, stable, and prosperous country. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Now, Mr. George Seretelli from Georgia, you have the floor. And then Mr. Oleg Lebedov from Russian Federation will be followed. Mr. Seretelli, you have the floor, please. Thank you. Thank you. I don't want to reiterate many things here, which already my colleagues said. We have very bitter experience in Georgia. 21 years ago, first time Georgia was occupied, and we just a few days ago commemorated fall of Sukhumi, and about 200,000 people were trapped in that city and ethnically cleansed. 21 years, we are listening to the speeches like we listened today, blaming another part, blaming at this moment Georgia, and now it was repeated for Ukraine. So Russia is always right. I think everybody understood and everybody understands what happened. Russia invaded Ukraine, undermined sovereignty of this country, annexed Crimea, and of course undermined and challenged the Eastern Partnership, which is one of the main projects in Europe, and undermined and challenged European security as a whole. So I think we should understand that, and first of all, Russia should understand that. And the principle that power and fear will make then friendship and love, it's really false. I mean, it's never will work. And this only principle which we heard today, and there was a quite cynical lecture of Mr. Narishkin about morality, about peace, and that deeds are different. What we observe in Ukraine, we should not delude ourselves. We should not pretend that nothing is happening and peace is achieved. Very good what we are doing, very good that we're engaged in constructive work, but it's not enough. Everybody should understand that for such a deeds, for a breach of international laws, for a tragedies which happening in Ukraine and happened in many countries, Russia should pay price, and that's very important. That's why, my dear colleagues, what we can do, if we'd like to see our resolutions fulfilled and not a scrap of the paper, first of all, we should change this rule of consensus, and we should impose consensus -1 and even -2 if it's necessary to prevent from such aggression and violation of international principles. Thank you. Thank you very much. Thank you, George. Now, next speaker will be Mr. Oleg Lebedov from the Russian Federation and Ms. Ilya Kostunov, also from the Russian Federation, to be ready. So, Mr. Oleg Lebedov, you have the floor. Спасибо, господин председатель. Уважаемые коллеги, первое, я хочу отреагировать на выступление своего коллеги из Украины, господина Зарубинского, который вспомнил, что вчера погибли 2 военнослужащих украинской армии и почему-то промолчал про тысячи невинно убитых, в том числе женщин и детей, и зверски замученных мирных граждан Украины, Восточной Украины. Это первое. Второе, на выступление коллеги из Грузии, который вспомнил, что часть территории оккупирована, якобы Россией. Давайте вспомним начало конфликта. Конфликт начинался с того, что господин Саакашвили, тогда президент Грузии, дал команду на уничтожение миротворцев, международных миротворцев, обращаю ваше внимание. И тогда же погибли тоже женщины и дети. Это тоже нужно помнить, это военное преступление. Сегодня господин Саакашвили у себя на родине, по нему возбуждены уголовные дела, и я думаю и надеюсь, что он предстанет перед законным судом и получит заслуженное наказание. Сегодня в Украине проходят выборы. Выборы проходят под дулами автоматов. Их разве можно будет назвать честными и добросовестными? Я уверен, что нет. И вообще я хочу сказать, что Украина стоит перед непростым выбором. Пойти по пути мира и конструктивного диалога в обществе. Или же скатиться в авторитаризм, национал-радикальную диктатуру. Выбор за украинским обществом. А что касается России, то мы всегда готовы были к диалогу, готовы к конструктивному сотрудничеству и сделаем все для того, чтобы украинский народ сделал правильный выбор, и мы поддержим их во всех их делах и начинаниях. Спасибо.
Thank you very much, Mr. Lebedev. Now, Ms. Ilya Kostadov from Russian Federation has the floor. Спасибо. And our last speaker, Mr. Alexander Stoyan from Ukraine. Okay, Madam. Спасибо, Mr. господин Mr. председатель. Kostadov, you have the floor. Sorry. Спасибо. Уважаемые коллеги, во времена Майдана появилось грустное выражение. Собрались однажды в Киеве на Майдане послы США, Франции, Испании, Германии, Дании, помощник госсекретаря США, американские сенаторы Крис Мерфи и Джон Маккейн, министр иностранных дел Германии, Голландии и Литвы, бывший президент Грузии, кстати, который сейчас в розыске скрывается в Соединенных Штатах, и бывший премьер-министр Польши собрались и обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Наверняка вы видели кадры с Майдана. Мирно стоящие в оцеплении сотрудники милиции, на которых нападают, избивают цепями и дубинами, закидывают камнями, поджигают заживо. Вы видели убитых и раненых активистов и милиционеров загадочными снайперами на Майдане. Именно этих убийств не хватало для государственного переворота на Украине. Вы видели огромное количество зверств, убитых людей, мертвые женщины, прижимающие себе убитых детей, расстрелянные украинскими снарядами. Захваченных людей по подозрению в сепаратизме клеймят, выжигают на их теле оскорбительные надписи. Очень мало времени, но, во-первых, хотелось бы поблагодарить представителя Финляндии, который поднял вопрос о достоверности озвучиваемых фактов некоторыми средствами массовой информации. Постоянно коробит меня, когда кричат о необходимости вывода каких-то мифических российских войск с территории Украины. Нужно направить туда делегацию, чтобы она их либо нашла, либо всех клеветников можно было привлечь к ответственности. И единая позиция Российской Федерации заключается в следующем. Государство не имеет права без суда танками и пушками убивать своих граждан за их убеждения. Считаю необходимым создать международный трибунал по расследованию всех преступлений против человечности, всех военных преступлений, связанных за эти полгода на территории Украины. На Министерство внутренних дел Украины рассчитывать не приходится. В ответ на все преступления максимум, что они могут сделать, это написать оскорбление в Фейсбуке и посетовать, что типа за такое поведение от нас отвернется Европа. Спасибо. Thank you very much. Thank you. Now I want to give the floor to our last speaker, Mr. Alexander Stoyan from Ukraine. Mr. Stoyan, you have the floor. Понятно, что в зале нету наших коллег с других делегаций. Да, я думаю, честно говоря, этим коллегам, конечно, болит то, о чем мы говорили сегодня. Они нам сочувствуют. Даже страны Европы какие-то принимают эфемерные меры по отношению к России, которые не действуют, разные санкции. Но хорошо, что есть наши коллеги с России. И я сейчас к ним буду обращаться и говорить: уважаемые коллеги, вы знаете, мне складывается такое впечатление, что вы на нас, на Востоке, отрабатываете новое оружие, вот недавно мы об этом узнали, отрабатываете новую тактику. И тут я хочу сказать, что Европа, будьте готовы, после нас можете быть вы. И поэтому надо принимать жесткие меры по отношению к России. Но у меня предложение конкретное. Уважаемый господин Нарышкин, в заключение вы сказали, что мы хотим помочь нашему братскому народу получить мир. Если это искренне, если вы и сейчас считаете нас братским народом, и для того, чтобы не было взаимных дальнейших обвинений в том, кто увел войска, есть ли наемники, нет ли войск, я хочу расширить предложение руководителя нашей делегации Олега Зарубинского. Давайте прямо сегодня, завтра, у нас есть 2 дня, определимся. 100 человек примерно от Думы, 100 человек от нашего парламента, определяем точки, куда мы выйдем на границу, и будем смотреть, что идут войска, не идут войска, идут наемники, не идут наемники. Конечно, я бы просил бы руководство ОБСЕ, может быть, обратиться к коллегам. 300 с лишним делегатов у нас, депутатов ОБСЕ. 57 стран. Ну давайте, коллеги, по одному человеку выделите и вы. Не просто сочувствуйте нам, не просто говорите, а выделите по одному человеку. Таким образом будет 300 человек, депутатов высокого уровня, международных, которые определим точки, куда мы выйдем на границы и будем смотреть, что делать. Я думаю, в этой ситуации никто не будет стрелять ни со стороны Путина, ни со стороны нашей, потому что будут парламентарии. Вот это, я заканчиваю, это будет реальный вклад, реальный контроль. А все это говорится
чувствовать. Поэтому, господин Нарышкин, еще раз, давайте прямо сейчас встретимся и договоримся. На той неделе мы определяем делегации и едем на границу. Спасибо. Thank you very much. Thank you very much, dear colleagues, ladies and gentlemen. Now debates are closed. I want to thank all of you for your kind contribution, for your participation, of course also for your patience. And I also want to announce that the buses for the dinner leave hotels at 7 p.m. So see you at the dinner. Thank you for your, again, your close participation.